BeonTV UK, for the community, by the community. www.beontvuk.com. BeonTV UK, for the community, by the community. www.beontvuk.com. BeonTV UK, for the community, by the community. www.beontvuk.com. বার্মিংহামের আশেপাশে কত মার্কেট আছে, ওরিয়েন্টাল সুপার মার্কেট সেরা সবার মাঝে। মাছ মাংস শাক সবজি সব তাজা ভাই, এর লাইগা তো বউয়ে রান্ধনে তো মজায় খায়। ওরিয়েন্টালে বাজার করে এত শান্তি পাই, হাকালুকির হাওরের মতো কারপার কাছে ভাই। Oriental Halal Store, Coventry Road, Small Heath, Birmingham. খলজারু আর আইতাম না দেশো, আর আইতাম না লন্ডন আইছি। না না তুই বহুত জ্বালানি জ্বালাইছত গো, মাইলে নদী গো আর নাই বুঝছত নি। মুখ বন্ধ করলে আতারে বাতারে মাতিস না, দৌড় মু গলাত মারমু ভেটর তোলাতে, এর বাদে কমরো 2 লাখ। তুই তো জানাস না কাটু চালি উফরে দিয়া উফরে দিয়া লাগি তোমার ধনে লন্ডন। রাখি দে। ও BeonTV UK আগামী 4 তারিখ বুঝছত নি, আমি বিরাট এক প্রোগ্রামের আয়োজন করছি। ওই আমার তারা দাওয়াত দিছ না, যাইতাম লন্ডন রকল লগে দেখো। রাখি দে, তোর লগে মাতার সময় নাই। রাখ খামো খা মাত বাড়ায়। ডাকর এক কথা আছে না, মাত বাড়ে আর মা কোন ঘি বাড়ে, এই জিনিসটা আমি বুঝাইতাম পারলাম। সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, এই মুহূর্তে দেশ বিদেশের যে যেখান থেকে আমার দেখরা সবরে জানাইলাম শুভেচ্ছা। আগামী 4 জুলাই সন্ধ্যা 7টার সময় BeonTV UK অর্গানাইজিংয়ে বার্মিংহাম পিকাডিলি ব্যানকুয়েটিং সুইটও একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা হয়েছে, টাইন উইথ কাট্টুশালী। তো আপনারা যারা সিলেটি নাটকবালা ফাইন, যারা কাট্টুশালী নাটকবালা ফাইন, তারা অবশ্যই আগামী 4 জুলাই সন্ধ্যা 7টার সময় অবশ্যই বার্মিংহাম আইবা এবং এই প্রোগ্রামটা সরাসরি আপনারা উপস্থিত থাকবা। আপনারা সবর লগে দেখো হইব, গান হইবা, আড্ডা হইব। আর যেহেতু একটা আমার প্রথম লন্ডন প্রোগ্রাম, আশা করি আপনারা সব আইবা আর আইয়া এই প্রোগ্রামটারে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবা। আর যারা আইতে পারতেন না তারা লাগি তারা হতাশ হওয়ার কিছু নাই। BeonTV UK এই পুরো প্রোগ্রামটাও আপনারা লাইভও দেখানো হইব। আপনারা সব BeonTV UK লগে থাকবা, আপনারা সরাসরি উপভোগ করতে পারবেন। ভালো থাকবা, সুখে থাকবা। 4 তারিখ দেখো হইব ইনশাআল্লাহ বার্মিংহাম পিকাডিলি ব্যানকুয়েটিং সুইটও। অমরাবতী মিলন মেলা। বাগানবিলাসীদের সংগঠন অমরাবতীর আন্তর্জাতিক মিলন মেলা Assalamu alaikum everyone, and we are here to celebrate Antarjatik Omoraboti Milon Mela. And if you can see behind me, there's going to be a lot of gardening and plants that we are going to showcase today, and with our brothers and sisters who has participated in and also stay with us. And we are
we are going to take some interviews from our organizing sisters who will be taking part with us in some time soon. So stay with us and hopefully we'll able to show you more in details. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, Wafa? I'm fine, thank you very much. Can you please tell our audience more about today's event? Today's event is all about the garden and planting, and we have little bit exhibition here, and some of the plants are for sale as well. So anybody wish to buy any plant, they can buy later. And we're just going to start with opening ceremony. The Deputy Lord Mayor of Birmingham City Council will do the inauguration of Omoraboti Milon Mela 2022, and then we're going to have some speeches. Then we're going to have the award ceremony for the Lifetime Achievement Award winners for the Omoraboti only, and plus we have other competition goes through whole year. So some of the, because get together is an annual, so we have some of the winners already pending. So we'll be giving them the crash today. And also we have cultural program, so many speeches, and we have the dignitaries and special guests who will give in the speech on gardening and environment as well. So we have lots more coming today. Thank you so much for informing us, and to our audience, please stay with us and hopefully we'll be able to make your day more enjoyable. Thank you. Omoraboti Milon Mela. বাগান বিলাসীদের সংগঠন অমরাবতীর আন্তর্জাতিক মিলন মেলা 2022 বাগান বিলাসীদের তারিখ 19 জুন রোববার, সময় দুপুর 12:30। মিলন মেলা। স্থান ইকবাল বাংকুয়েটিং হল, আস্টন, বার্মিংহাম B65HH। মিলন মেলা। থাকবে গাছগাছালির নানা স্টল ও বাগান প্রদর্শনী, গুণীজনদের সম্মাননা আর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। বিভিন্ন দেশ থেকে এসে যোগ দেবেন নানা অমরাবতীয়ানরা। বিস্তারিত যোগাযোগ শেবুল চৌধুরী 07425658058, সুলতানা রহমান 0743209350, রাশিয়া খাতুন 0789611। এ হলজারু আর আইতাম না দেশো, আর আইতাম না লন্ডন আইছি। না না তুই বহুত জ্বালানি জ্বালাইছত গো, মাইলে নদী গো আর নাই বুঝছত নি। আপনারা একটু চেয়ারও বইবানি, টেবিলও বইবানি, সব বইবা প্লিজ। আমরা এখন আমরা প্রোগ্রাম আমরা মানে শুরু করে দিয়া, এমনিও আমরা কিন্তু 1 ঘন্টা দেরি হয়ে গেছে। আমি এখন সুলতানা, আমাদের অমরাবতী সাধারণ সম্পাদিকা সুলতানা রহমানকে আমি স্টেজে রাখি। আর আপনার সবাই তার লাগে একটা হাত দিতে কোয়া। London Bangla Press Club. London Bangla Press Club. Ex-president. প্রথমে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমরা বিলম্বে শুরু করার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই এত দূর থেকে কষ্ট করে আমাদের তৃতীয় মিলন মেলায় এসেছেন, যোগ দিয়েছেন। আশা করি সবাই এনজয় করবেন। আর আমি স্টেজে অনুরোধ জানাচ্ছি রাশিয়া খাতুন ও রঞ্জুবাইকে। ওনারা দুজন পুরো
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন। আমি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Okay, Bismillah Rahman Rahim. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the Omoraboti Milon Mela 2022. I have with me one of my co-presenters for today. So she'll introduce herself in a bit. Just to say a very welcome to you all, and we thank you all for being with us. Your cooperation has always been appreciated by the Omoraboti group, and we hope to have a great event today. Looking forward to spending a lot of time with you, so please bear with us. We've got things in order. We're still waiting for a few more people to come in, and we'll officially open the program within the next 2 or 3 minutes now. Thank you, Rashia. Assalamu alaikum. Dignitaries, special guests, present everyone. Assalamu alaikum. আজকে আসলে আমরা অনুষ্ঠানটা অমরাবতী একটু লেট হইতেছে ওপেনিং এর, so I hope everyone understand because of the guest arrival, because we always fail in maintaining our time, but inshallah everything will go smoothly. We have coming up, me and Ranjumia will be presenting today's show. We have our schedule and we'll tell you that in the later. Thank you very much, and I would like to request everyone to take a seat please, so we can start our program. Thank you. Okay, the program today would be live stream with by BeonTV UK. So please feel free to log on to www.beontvuk, and you could see yourself and the whole program live either now or later on. Now, just before I do that, I would like to call some of the guests to come and join us for the official opening of this reunion, the Milon Mela of Omoraboti 2022. আমরা শুরু করার আগে আমি কিছু অতিথিকে এখন আহ্বান জানাবো আমার সাথে এখানে আসার জন্য। আমরা আজকের অমরাবতী অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে যাচ্ছি, আজকের অমরাবতী মিলন মেলা 2022। আমি অনুরোধ করছি, I would like to request the company of the Deputy Lord Mayor, Mr. Shafiq Shah, to come and join me just here. So we will be... Yeah, we'll be creating a line here, so there'll be other members joining you. So, Mr. Deputy Lord Mayor, Mr. Shafiq Shah, big round of applause for him, please. Thank you. Could I ask the chairman of the Omoraboti Directors Board, Mr. Shebul Chowdhury, to come and join us? The next person would be Roshan Polash. Could I ask your company, please, to join us? Could I ask Rehana Rahman Khanam, please, also to come and join us? Akhtarun Nisa Gulshan. Sayyida Lakiuddin. Is she here? Okay, she's probably not here yet, so apologies for that. Sultana Rahman. Gulam Mustafa Chaudhry Jubaraj. Firuz Rabbani. Riyad Ahad. And Ruji Sharkhar, please. And could I also ask my co-host to join us, Rashia Khatun, please. Thank you. Also, apologies, could I also ask the Deputy Lieutenant, Mr. Dr. Hussain, to come and join us, please? Okay, ladies and gentlemen, could I ask you all to stand up? We'll start the program officially with the national anthem of Bangladesh, please. So if you could please join us. আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আমাদের জাতীয় সংগীত দিয়ে। তা আপনারা সবাইকে অনুরোধ করছে একটু দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমরা সবাই একসাথে গাইবো, ঠিক আছে?
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে ও মা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে গ্রামে পাগল করে মরি তোর ভরা খেতে কি দেখেছি আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ধন্যবাদ ধন্যবাদ Could I ask the Deputy Lord Mayor and the Deputy Lieutenant to officially declare our program opening now, please? Thank you. First of all, can I, Deputy Lieutenant, distinguished guests, first of all, can I say a huge thank you to the organizers of this event for arranging this amazing event, which just not helps people of Birmingham, but also inspire people across the world to take an active role in saving our environment. So thank you for arranging this. Even on this happy occasion, our thoughts, our prayers are with our brothers and sisters who've been recent victims of floods in Bangladesh. So I can pass on to the Deputy Lieutenant if he wants to say anything. Thank you. Assalamu alaikum. Welcome to this program. This is an auspicious time, and it's not one of the best times to be here today, but we are brave for the people in Sylhet, especially for this flood and other things which are happening. May Allah bless us all. And I hope you have a good time here. And one thing that reminds me of these plants is my younger days in Bangladesh when I was young, and my father was a very good gardener. After he used to come back home and used to have lots of gardens, other things at the home. So I think this is about a time when we who have houses, flats, apartments in Bangladesh, think about having ponds in the house and some plantations. So thank you very much. It gives us a huge honor and privilege to officially declare this event open. Thank you. Have fun and enjoy the rest of the day. Thank you. Thank you. Okay. So we'll do the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Thank you very much. Thank you. Well done. Great. Thank you. Shall we? Sorry, I have to leave now. Sure. Omoraboti Milon Mela Thank you for that. বাগান বিলাসীদের সংগঠন অমরাবতীর আন্তর্জাতিক মিলন মেলা Leave us now, so we'd like to thank him once again on behalf of the Omoraboti group for joining us, even though it's a short time, but we still appreciate his attendance today. Now, ladies and gentlemen, just to give you a brief background on Omoraboti, many of you probably think, what is all this? Many of you are our members. This Omoraboti group started not so long ago. It started on a very short scale on a Facebook page.
It was started by our Omoraboti Group Chairman, Mr. Shebul Chowdhury, and now it has grown all wide, and we are really delighted to be part of it. So each year we try to have a get-together with our members and those who support us in various ways. So as throughout the program you'll learn a bit more about it. So those of you who are not already a member, you can become a member. We have a special Facebook page called Omoraboti Group, and it's only by request only. So you cannot just go, you can send your request, and we do have some admins. Assalamu alaikum everyone, and I am here with our beloved guest Shafiq Chowdhury. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Can you please explain to us today for the event and what you wish to be included in the event? Well, first of all, I'm absolutely delighted to be invited to this amazing event, and it's great to see so many, not just men, but so many ladies taking an active role in protecting the environment. And one thing which I'm going to learn from this program is that it's not just based in Birmingham, but they're inspiring people around the world to take an active role in growing their own vegetables, not just vegetables, but also protecting the environment. Thank you. Yeah, I love the fact that how you said it's like including the environment. Thank you so much for joining us, and I hope you enjoy the rest of the afternoon. Thank you. Our thoughts and prayers are with them. I would now like to ask the chairman of the Omoraboti Group to come and say a few words. He doesn't need very much of an introduction. As I said, he started this group not so long ago from his home. He has a wonderful, beautiful garden. He invites everyone to go and have a look at it. So those of you who haven't been, it's an open invitation. He actually likes showing his garden to people. He has won several awards and competition within the Birmingham City Council, which they hold. And I think he's won more than 4 times as the first-time winner within the West Midlands. So we're very proud of him, and he deserves a round of applause for that. So big round of applause for Shebul Chowdhury. Like to now invite Shebul Chowdhury just to say a few words. আমাদের অমরাবতীর অনুষ্ঠানের যে সম্মানিত চেয়ারম্যান যিনি রয়েছেন আমাদের শেবুল চৌধুরী, অনেকের পরিচিত, তাকে আমি অনুরোধ করছি এখন আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে ওনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার জন্য। শেবুল চৌধুরী, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমি কিছু করার আগে আমি সবার কাছে অনুরোধ করবো, আপনারা একটু প্লিজ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুক, প্লিজ। সবাই কিন্তু বল আগে অনুরোধ করি, কারণ আমরা যদি অকল বই তাহলে অনুষ্ঠানটা সুন্দর হইব এবং আমরা অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেও সুন্দর হইব। আমি সবার কাছে অনুরোধ করি, আর আপনারা বউকা আর আমি দেখি আর সবাই আটাআটি করে বইরা না, কিন্তু সবই তোলা এখন আপনার সব বউকা প্লিজ ভাই, আপনার একটু বইবা নি প্লিজ। আমি সবাই অনুরোধ করি একটু বইটা। ধন্যবাদ। আসলে আমারে বক্তব্য দেওয়া লাগে খোয়া হয়েছে, কিন্তু বক্তব্য দেওয়ার মতো কোনো মন মানসিকতা আমার নাই। আমার মনে হয় আমার সাথে খেনে নাই আমি কইয়ার, আমার সাথে আপনারাও নিশ্চয় একমত হইবা। আপনারা হলে জানেন, আমরা জানি গত 2 দিন ধরিয়া আমরা বাংলাদেশের অবস্থা, আমরা বন্যার যে ভয়াবহ অবস্থা, এটা ভাষা দিয়ে বোঝানোর মতো নয়। আমরা সব মর্মাহত, আমরা সব কিন্তু মর্মাহত। এবং আমি যদি সুযোগ থাকতো তা আমি যদি 2 দিন টাইম পাইতাম তো আজকের প্রোগ্রাম আমরা করলাম না অনেক। তো যাই হোক, অনেকে কিন্তু মর্মাহত, অনেকে ফোন করিয়া কইরা ভাই প্রোগ্রাম করতাম কিন্তু মনে সার না আইতাম। আমরা তো সমান তো একই জায়গাতে আমার হয়েছে, আমার বাড়ির কেউরে আমি ফোন করিয়া পাইয়ান না, 2 দিন ধরে বিচ্ছিন্ন। এখন আমরা সবাই আমরা গ্রামের কেউ সাথে যোগাযোগ করতাম পারিয়ার না, অথচ আমরা এলাকাত পানি উঠে না, কিন্তু পানি উঠছে, কেউ যোগাযোগ নাই, কারণ যেহেতু কন্ট্যাক্ট করা যান না, যার কারণে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানটা আমরা অনেক কিছু করার ইচ্ছা আছে, আমরা কিন্তু অনেকটা শর্ট করছি।
আমরা ওপেনিং করতাম আসলাম আমরা বেলুন করিয়া আপনার কার পার্কও গিয়া জাতীয় সঙ্গীতের যত শহীদ মিনারও গিয়া জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আনন্দের করার কথা আছিল, কিন্তু আমরা করছি না। তো আশা করি বাকি যে অংশটা আছে আপনারা আপনাদের সহযোগিতা করবা, সবাই বইবা, কথা কম কইবা। আর আমি যে কথাটা খোয়াত আছে আমার বেশি কিছু কইয়ার না, আমি অমরাবতী সম্পর্কে দুইটা কথা কইম। আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমার প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, অমরাবতিয়ানরা, প্রতিষ্ঠাতা মেম্বার, উপদেষ্টা মণ্ডলী এবং বিভিন্ন দেশতনে আমরা এখানেও আয়ারল্যান্ডতনে ডক্টর জিন্দুন জাগিদার আইসন, তাঁদের রিসিভ করাত গেছেন আমরা অমরাবতীর অন্যতম ফাউন্ডার এবং উপদেষ্টা আলহাজ আব্দুল মালিক পারভেজ সাহেব, তিনি তাঁদের লইয়া আইরা। তারপরে ফয়সল চৌধুরী MSP, তাই স্কটল্যান্ড পার্লামেন্টের মেম্বার, তাই আবার ফতে মানে রাস্তাত আসেন। আরও বিভিন্ন টাউন তনে যারা আইসন সবরে ধন্যবাদ জানাইয়া, কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমি দুইটা কথা কইমু অমরাবতী সম্পর্কে। অমরাবতী এবছর আমরা তৃতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিক মিলন মেলা করার করছি। যদিও আন্তর্জাতিক মিলন মেলা প্রথমবার, কিন্তু এর আগেও আমরা দুইটা মিলন মেলা আমরা এখানে হয়েছি। আমরা এটা নন পলিটিক্যাল একটা সংগঠন। আমরা মূল কাজ হইল পরিবেশ লাগে কাজ করা। আমরা আপনারা শুনলে খুশি হইবা, গত বছর আমরা 42টা স্কুল ও বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, মক্তব্য আমরা ফলের গাছ লাগাইয়া দিছি। এই বছরও আমরা কার্যক্রম শুরু করে দিছি বাংলাদেশও। এখন আমরা বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা যেটা একটু চেঞ্জ করিলি, আর আমরা এই বছর হয়তো গাছ লাগাইতাম না, আমরা উচিত হইল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আমরা একটা নিয়ে চিন্তাধারা করি, আর একটা নিয়ে আজকে আমরা কথা কইমু নিয়ে আরও যারা বক্তা আসুন আপনারা হলে কথা কইব একটা লইয়া। আর আমিও বক্তব্য লম্বা করিয়ার না, সবাই ভালো থাকুক। আর আজকের অনুষ্ঠান সফল করা লাগি সবার কাছে অনুরোধ করবো, আপনারা সবে মিলিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটা সফল করি এবং আমরা ভাবি বন্যার মানুষের পাশে কী লাগে, কীভাবে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল যায়। আর আজকের এই অনুষ্ঠান লাইভ সম্প্রচার করে BeonTV, আপনারা শেয়ার করবা। তারপরে বাংলা কাগজ, আমাদের মিডিয়া পার্টনার আছেন, আমরা লন্ডন প্রেস ক্লাবেরও সবাই অনেকে আইসেন। আমি পরবর্তীতে আমরা পরিচয় করাইয়া দিব। ভালো থাকুক, ধন্যবাদ। Thank you, Shebul Bhai, for your valuable speech here. Just to recap on some of the things what he has just mentioned, one of the things Omoraboti does is plant trees and fruit trees rather. Well, last year we have done a few projects in Bangladesh in various areas, planting fruit trees. And these are good quality fruit trees. We do them especially within the school, madrasas and masjid. So the idea of that is where the students of the poor sort of rural areas can benefit the enjoyment of the fruits and all of the local people. So we do have a project where we actually, I think we have done about 70 different schools last year. We had more to do this year, but instead of that, due to the recent catastrophic disaster in Bangladesh, we are going to concentrate more on helping the people within these flood-affected areas. So that will be one of the projects we'll be carrying on. We are only asking you, if you are happy about that, then you can voluntarily donate something towards it, which would go to a good cause. Coming back to the tree plantation, if any of you do donate something, then we will make sure it is done within your own area. So you can choose your school, you could choose your masjid, and you could choose your madrasas. We have a great very, very talented and sort of loyal team in Bangladesh who does all the work for you. So you could actually provide the funds and tell us what you want them doing. They will work with your own people within your local areas, and they will plant them trees for your children and people within the local area to benefit from them. And they know where to buy the trees from. They will go there, do it themselves with the help and aid of the people within your area. We have the media coverage there. Everything will be done for you where you don't have to pay any extra costs. We cover that for you. So this is one of the projects you can get involved, and we would like you to get involved. So everywhere, our plan is to do it throughout whole of the Bangladesh, not only in Sylhet. So please bear that in mind if you can help us within the future. And this year, we all need to concentrate at the moment
and think about the people who are suffering with this disaster in Bangladesh. So may Allah help them. We always could ask for our prayers, and we could only do what we can from here, financially and other ways, just to support them. So bear that in mind. Now, it's not all sad. Omoraboti had a cultural program today. We have limited that today because I know everyone's not in a mood to sort of dance and listen to songs, but we have some talented sort of artists within our organization. I'm going to just ask some of them to come here and just perform. Can I ask Shebul, who's controlling the sound system, to come and assist me on here, please? And for the next part of the program, I would like to ask our talented singer within Birmingham and the UK, Roji Sharkar, please come on the stage. To help her as well, can I also ask one of our Omoraboti founder members, Mr. Firuz Rabbani. And to join them, can I ask Lisa, please. Lisa, Molly Hassan, Yahi Muhammad, Mohiuddin, and Marzana. Fatima Shamim, Mr. Khalikuddin, please join us here. And I've got given another name, Neha Rina. If you're in Rehan Nirai, not Akhle to Aukamra Loke, please, kindly. Thank you. Also, Nurun Babi, please come on the stage. Nurun Ahmed. Okay, are we ready? Okay, we all care for our country, motherland, as well as the UK. So we are going to, the first song they're going to perform is to do with our country. দেশাত্মবোধক একটা গান নিয়ে আজকে আমাদের সাংস্কৃতিক অংশের একটা অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি। তো আপনারা যারা জানে নাকি শরীক হবে আমাদের সামনে। তো আমরা এটা বৈশাখকে উদ্দেশ্য করে এই গানটা গাওয়া হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। No, it's a song now. Hello. আপনি কি আপনার রেস্টুরেন্টের জন্য কমার্শিয়াল কুকার, তন্দুরি, হট প্লেট, ওভেন এবং ক্যানোপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান খুঁজছেন? আপনি কি এই সকল সামগ্রী ইউকে স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিস সার্টিফিকেট সিই সহ চান? তাহলে আর ভাবনা নেই। সুদীর্ঘ 20 বছর স্পেন, ইটালি এবং বাংলাদেশে সুনামের সাথে ব্যবসা করার পর এখন বার্মিংহামে খোলা হলো আমাদের শোরুম এবং ফ্যাক্টরি। আসসালামু আলাইকুম। একটা ভালো রেস্টুরেন্ট এবং একটা ভালো ব্যবসার জন্য একটা ভালো কুকারের প্রয়োজন হয়। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেকদিন খোঁজাখুঁজির পর বার্মিংহাম কমার্শিয়াল কুকার যারা সিই অ্যাপ্রুভ তাদের কাছ থেকে আমি একটা কুকার কিনেছিলাম। কুকারটা অত্যন্ত ভালো এবং খুবই ভালো সার্ভিস দিচ্ছে এবং তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সার্ভিসটাও খুবই ভালো। আমি হ্যাপি এবং আমার কিচেনের স্টাফটাও হ্যাপি। Birmingham Commercial Cooker Limited, Unit 69, Sydenham Road, B111BG, Birmingham. Phone number 0795-297-8136. বার্মিংহামের আশেপাশে কত মার্কেট আছে,
ওরিয়েন্টাল সুপারমার্কেট সেরা সবার মাঝে মাছ মাংস শাক সবজি সব তাজা ভাই এর লাইগা তো বউয়ের রান্ধনে তো মজায় খায় ওরিয়েন্টালে বাজার করে এত শান্তি পাই হাকালুকির হাওরের মতো কারপার কাছে ভাই Oriental Halal Store, Coventry Road, Small Heath, Birmingham. এসো 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 হে বৈশাখ এসো 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 হে বৈশাখ এসো এসো সবাই গাইবো পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে যাওয়া গীতি যাক পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে যাওয়া গীতি যাক অশ্রুবাষ্প সুদূরে বিলাপ যাক যাক এসো 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 হে বৈশাখ এসো 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 হে বৈশাখ এসো এসো মুছে যাক জানি ঘুচে যাক চড়া অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা মুছে যাক জানি ঘুচে যাক চড়া অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করিয়া আসি রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করিয়া আসি আনো 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 তব প্রলয়ের শাখ আনো 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 তব প্রলয়ের শাখ মায়ার কুঝরি যাক যাক দূরে যাক 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 এসো 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 হে বৈশাখ এসো 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 হে বৈশাখ এসো 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 হে বৈশাখ এসো এসো ধন্যবাদ খালি একসাথে সাথে লাও ভাবি ভাইসাব তো লেট খেলে আমরা সাথে লাও গাইবো এখন ঠিক আছে আউ তোরা পিছে দে আউ 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 বস অ্যাক্সিডেন্টের ডরে অত কষ্ট করার দরকার নেই কল করোকা অ্যাক্সিডেন্ট ডাইরেক্ট ক্লেম রে আমরা আপনার গাড়ি রিকভারি সহ কার্টিসি কার এবং ইনজুরি ক্লেম করার ব্যবস্থা করে দিন অ্যাক্সিডেন্ট ডাইরেক্ট ক্লেম স্মল হিট বার্মিংহাম অমরাবতী মিলন মেলা সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী ও সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী লাউয়ের আগা খাইলাম লুকালো
সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী ও সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী লাউয়ের এত মধু জানি গো জাদু এত মধু গো লাউয়ের এত মধু জানি গো জাদু লাউ বললাম সঙ্গের সঙ্গী আমি লাউ বললাম সঙ্গের সঙ্গী সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী ও সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী বানাইলো মোরে বৈরাগী বানাইলো মোরে বৈরাগী ও সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী ধন্যবাদ ধন্যবাদ Assalamu alaikum. Walaikum salam. Supriya Darshak Mandali, I'm here with the Bengali Councillor of Northampton, Azizur Rahman. Assalamu alaikum, Bhaiya. Walaikum salam. Okay, thank you very much for that. Big round of applause again for the artists who just performed two wonderful songs here. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, the next part of the program, very quickly, what I'd like to do now is introduce you to the board of directors of Omoraboti Group. So, as I didn't get the question. Oh, sorry, it's okay. Afne hoila ka joy. Afne kita saira like today's event taki. Well, this is a very excellent event, and I would say my father used to planting tree while he was a medical doctor, and I'm very pleased my brother-in-law continuing his legacy. My youngest sister husband Shebul Chaudhary, and I'm very pleased, and I have full support for this project. Thank you so much. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. Director of the boards as well. Assalamu alaikum. And also Mrs. Akhtarun Chaudhary Gulshan. I've come from a long distance from Ireland. I'm well delighted that I was invited to be here, and I'm feeling very happy to be here to join the program with the Omoraboti, and I hope the program will be a very successful event. Thank you so much, and thank you for taking your time to come all the way from Ireland to join our audience. No problem. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? Oh, thank you. Can you please?
কিছু হইতে হইব ওনাকে Joy, আপনি কোথা থেকে আসছেন? Birmingham. অমরাবতীর একজন উপদেষ্টা। Okay. I'm here with one of our Upadeshta of Omoraboti Milon Mela. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। Can you please tell our audience a bit more about today's event and what you were expecting to achieve? আলহামদুলিল্লাহ আমরা এবার তৃতীয়বারের মতো আমরা একটা মিলন মেলা করতে যাচ্ছি এবং আশা করি এখানে অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেক লোকজন এখানে আসছেন, গণ্যমান্য লোকজন আসছেন। আশা করি এটা অত্যন্ত সফল একটা মেলা হবে এবং এটা আমাদের ভবিষ্যৎ আগামী দিনের পথ চলার একটা সঠিক দিক নির্দেশনা আমরা এই যে থেকে পাবো ইনশাআল্লাহ। Thank you so much and thank you for taking your time as well. Thank you everyone. প্লিজ আপনারা একটু বইবানি সব আমার সামনে দেখে আর আমি আলতাফ ভাই আপনারা একটু বইবানি প্লিজ জবাই খালিক ভাই একটু বইবানি হাফিজ ভাই জামান ভাই আপনারা একটু বইবানি প্লিজ প্লিজ Assalamu alaikum everyone. Now I would like to introduce the founder members of Omoraboti. Omoraboti from the day one যারা আমরা লগে আসলা আর আমরার পেজে যে সকল সময় আমরা রিপিট করলাম যে ছোটোখাটো একটা পেজ আমরা শুরু করছি সোশ্যাল মিডিয়াত কল Omoraboti আর এটার যারা ফাউন্ডার মেম্বার হল আসেন তারা সব সময় আমরা সাপোর্ট দেই আর আমরা যে আজকে যে অনুষ্ঠানটাও করলাম এটাও বিকজ অফ দ্য সাপোর্ট সো আমি আমার ফাউন্ডার মেম্বারদেরকে অনুরোধ করব যদি তারা আমাদের স্টেজে আসতে পারেন প্লিজ মোহাম্মদ শেবুল চৌধুরী সুলতানা রহমান গুলাম মোস্তফা যুবরাজ মোহাম্মদ আব্দুল মালিক পারভেজ and sadly we had one of our founder member she actually passed away a year ago during the COVID we'll still remember her. She's no longer with us. Masuda Chaudhuri Meena. And I would like to call Al-Haj Khosru Khan and Roshanara Papia Uddin, Khobi Foizur Rahman Chaudhuri, Sheikh Khalik Uddin, Rahana Khanum Rahman, Khalida Roshan, Firuj Rabbani, Muhammad Ranju Mia, Mirza Fatima Khan, Akhtarun Chaudhuri, Gulshan, Nazma Hussain. Nazma Hussain is not here today. She's from London. She's got other commitment to attend. Rashia Khatun, myself, Riyad Ahad, Tahira Chaudhuri Nahid, Husna Motin, Nurin Chaudhuri Koli, Meher Chaudhuri, Salim Ahmed, Ambia Rahman Chaudhuri, Muhammad Firoz Khan, Liza Parvez, Qazi Sadek Mia, M.A. Qadir, Muhammad Hafizur Rahman, Soyed Nipar Rahman, Farhana Yasmin Bobby. I would like to request all of you to come on the stage, please. As you can see all, and Habibur Rahman. If I have missed you, Habibur Rahman. Sorry, if I haven't called your name on the founder member list, I do apologize. Can all our founder members please come on the stage? So আমাদের আসলে ছোটখাটো যে একটা পেজ শুরু হয়েছিল ও তাদেরকেই নিয়ে আমাদের Omoraboti শুরু হয়েছিল. Now it's gone worldwide and it will expand more. I would like to hand it over to our Chair Shabul Chaudhuri to say a few words now. Thank you. আমি আরো কিছু আমি মঞ্চ আসা লাগি অনুরোধ করি আর আমরা Omoraboti ফাউন্ডার মেম্বার আপনাদের পরিচয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি ফাউন্ডার মেম্বার আমি সৈয়দ হাবিবুর রহমান ভাইরে আমি মঞ্চ আসা লাগি অনুরোধ করি আর এবং আমরা বর্তমানে ফাউন্ডার মেম্বার এবং উপদেষ্টা
উপদেষ্টা পরিষদ মিলিয়ে আমরা কাম করি তো আমি রিকোয়েস্ট করবো আমরা উপদেষ্টা পরিষদের যারা আসেন তারা স্টেজও হওয়া লাগে আমি নাম কইয়ার যদি নাম বলে কই নাতে আপনারা ভুল না দিয়ে আপনারা আইবা আমি এখন রিকোয়েস্ট করবো স্টেজও আসা লাগি ফয়জুর রহমান চৌধুরী MBA রে আমি অনুরোধ করবো কামরুল হাসান চুনুবাইরে সম্মানিত উপদেষ্টা আমি মঞ্চে আসা লাগি অনুরোধ করবো আমরার উপদেষ্টা আবুল কালাম আজাদ ভাই তারপরে মোয়া কাদির ভাই আব্দুল কাদির আবুল ভাই মতিউর রহমান জগলু ভাই নার্গিস রহমান রুশনারা পাপিয়া উদ্দিন শামুদ্দিন ভাই বারিস্টার শামুদ্দিন হাফিজ চলতেন নাম হাফিজ ভাই আমার মনে হয় যারা নাম উপদেষ্টা যারা আছেন সবাই জানেন সবার বেজত দেওয়া আছে আমার ফয়সল চৌধুরী আমি রিকোয়েস্ট করবো স্টেজও আসা লাগি রোশন ফয়েজ বাবি তারপরে যারা আসেন সবাই যাতে স্টেজও আঁকা আমরা জাস্ট আর আমরা ও সবাই মিলিয়া এই অমরাবতী সাহিদ চৌধুরী মিজানুর রেজা যারা আসেন আপনারা গেছে ও আমরা সবাই আপনার তরে লইয়া আমরা এই অমরাবতী চালাইয়ার আর দোয়া করবা আমরা অমরাবতী আপনারা তো আগে আমি কইছি যে আমরা অনেক আমরা রুশনারা ভাবে বনায়িকা আপনারা সকলের সহযোগিতায় অমরাবতী আপনারা শুনলে খুশি হইবা আমরা ট্রাই করিয়া বলতে আমরা মোটামুটি আগুয়ে গেছি গিয়া ও দেশও গাছ লাগাইয়া দিব এবং বাংলাদেশও গাছ লাগাইয়া দিয়ার আর এবার আমরা গাছ বাংলাদেশও না লাগাইয়া এখন বেশি দরকার হইল আমরা যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সবার পাশে দাঁড়াইতাম আপনারা আমরা সহযোগিতা করবা বালা থাকুকা ধন্যবাদ Okay, thank you everyone. Thank you for your continued support and hard work you have been doing for Omoraboti over the years. And we continue and look forward to working with you in the near future and making this group more successful. Thank you. আপনারা সবার কাছে অনুরোধ আমি পরিচয় করে দিয়ার আমরা আয়ারল্যান্ডনে এই আমরা একজন বিশিষ্ট অমরাবতী যিনি বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার জিন্নুরাইন ডাইগিতারে আমি পরিচয় করে দিয়ার আপনি মঞ্চে আসা লাগি তাই ওই মাত্র আইসই আপনারা সবাই তান্ডে তলির মাধ্যমে আমরা তান্ডে একটু বরণ করি Okay, I would like to now invite one of the young members of our Omoraboti group. Could I ask Samira Jagirdar to come here and say a few words? I'm here with the main sponsor of the Omoraboti Milon Mela today, and he is the owner of the Shunali supermarket from Aston film, and also the main secretary of Bangla Khagost. Assalamu alaikum bhai. Alaikum assalam. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, can you please tell our audience about today's event, as you are the main sponsor, and what you are expecting from our audience? Well, the whole idea of this Omoraboti is to do with the environment as well. It's more gardening, more planting plants everywhere. If you plant a tree, that helps the climate. So I think that's a good thing, that we should support the climate change, and that's why I came aboard and sponsored the event. Thank you. I think it's really, really a good initiative as well for our environment. Thank you. Thank you.
I've been lucky enough to go to Bangladesh and see some of the projects that this group has done. I've been to the schools where they've planted trees, and it's so nice to see that something that started off as a small page has grown into something that's going to be helping children in future generations. And I really do hope that the group goes on growing, and I've already been told by Shabubai I need to carry it on for the next generation, and I hope to do so. Thank you very much. Thank you very much for these lovely words. Ladies and gentlemen, I know it's getting on a bit now, so we are preparing some canopies which will go round, so keep your stomach happy, as I suppose it will do a better job than I'm doing at the moment, so just bear with us. So there are some foods will be going round shortly, and lunch will be served within the next... Today, now I have with me is the Mustafa Jubarat Chaudhary, who is the senior reporter of Bangla Kagaz. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you today? I'm fine, thank you. We are very much enjoying today's event. It's a very nice and successful event, I think so. Thank you. Thank you for coming to us. Can you please take a few words to our audience? Yes, actually, I am one of the board member, advisory board of Omoraboti Group, and we are trying our best to success the program, and we are very much thankful to our audience, our listeners. Yeah, thank you so much for taking your time and with us. Everybody, even Lizafa, I'm asking you to sit down. No photographs. There's a special announcement. Everybody, even the camera people, sweet bye. I would like you to sit down. Everybody, if I see anybody standing up, I'll give you a name. And waitresses and waiters in the hall, could you go back to the kitchen? Close the kitchen door. I'm going to give you 5. 1, 2, 3, 4, 5. Shh. Shh. No clapping. No clapping. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I have an announcement to make. Today, I have taken a very, very big... Walaikum salam, how are you? I'm good, thank you. How are you today? Today is very nice and colorful. You know, International Milon Mela of Omoraboti. We are really delighted to be here, and it's very nice, and it shows what we really should be doing for the environment, especially for urban city like Birmingham, and the work they do is tremendous. I hope that this kind of work continues. And I hope, and I'm here always for Omoraboti, especially Shabulbai and the others. They've done a wonderful job. Keep on working and continue with the hard work. Thank you. I think that's really beneficial. Thank you to all. When I asked you to say nice things about me, I will write to you. Since my wife, it's always been, I think most men, it's their dream to dance with a Bollywood actress. Today, I have the opportunity of performing with a Bollywood actress. Round of applause. But she's not just a Bollywood actress. She's also the original Bangladeshi Mayor. Do you remember the song Bangladeshi Mayor? She performed in that one. We brought her here, all the way from India. Round of applause for Bhakti, please. However, I'm going to perform 2 songs. The first one that I'm going to perform is actually She Hurt Me. Because last week I went to London. 3 times I went round to see her, and she wasn't in. So today, this song is dedicated to Bhakti. When I sing the song, you'll understand why I'm singing that song. But I'm not going to perform this song unless I get complete silence, because I'm quite shy, as you all know. Now, I'm just going to have a sip of water before we start. Are you ready? No, louder. Are you ready? Who thinks I look like Shah Rukh Khan? Who thinks I look like Ranju Mia? I think he's talking about me. I'm supposed to be the new Bollywood
dancer or something, but I'll pass on that one, Shambai. Ranju Bhai and I are going to do the remake of Sholay. Hello? Right. Okay, who's ready for my heartbreak song? But before we do that, can I just ask, round of applause for Bhakti, can you come to the stage, please? By the way, I am not shorter than Bhakti. She's wearing high heels. I think Mr. Abdul also should. Thank you. Now, you could use this camera just to introduce yourself if you want to everybody. It's fine. Namaskar. Hi, my name is Bhakti Kubawat, and I think, it's better if I take it off. Thank you for giving me an opportunity to be here, and I just not represent India, but I also represent the beautiful bond India and Bangladesh has. And that calls out for something which I absolutely love. We represent our nation across the globe. And here in UK, we are one big family. So thank you so much for having me. Thank you so much, Mr. Abdul. It's because of him I'm here. And I have to say, I've met so many people out here at the House of Westminster. And it is an absolute honor to represent my country. And I've heard you are a famous singer here. He's the celebrity, not me, I promise. So I cannot wait to hear from you. Well, and all my wishes and prayers to the families who've been suffering in Bangladesh because of the flood. I think prayers works wonders, and I hope it does this time and save our family. Thank you so much, everybody. And Ami Tumako Bhalo Pashi. Thank you so much. Just to tell my wife, you didn't say that to me. Why not? Okay. Anyway, in fact, can I just ask Mr. Sabur Khan to come on the stage? He woke up at 7 o'clock in the morning to drive back to here all the way from London. Now, round of applause for Sabur Bhai. Sabur Bhai is a celebrity chef. He's having an event on the 27th of June in Southend. Guess what? I'm the host. And he said to me, I could invite anybody I like. Everyone is invited. Come down, free curry, entertainment. Take the details from Sabur Bhai. Is that right? Assalamu alaikum, everyone. My name is Abdul Sabur Khan, MBE. I live in Southend, and I came here invited by Shamuddin Omoraboti show. So, Assalamu alaikum, everyone, and enjoy your evening. Thank you very much. I just have to say one thing. Yes, of course. The reason why I'm here is Abdulji is doing a very beautiful show. And what he told me was that, I want to do something for my country and something for people staying here. And, my mother says that, kisi ka bhi rasta jo dil ka rasta na, wo pet se jata hai. So I think he's doing a fabulous job, and he's taken this courage to do this fabulous Bengal Curry Award. And I really want all of you to, if you can join, please join. But please promote your country. Please promote this event so that we can get better and bigger every year. And I think we need to have a huge round of applause for somebody who's standing up for your country. And congratulations on what you've been doing. I absolutely love your cause. And can I get a Facebook acceptation in your group as well? Yeah. All right. Thank you so much. Right, are we ready? Okay, nobody said yes. Are we ready? Okay. Ready, go.
বন্ধু 3 দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু 3 দিন তারপর হইতে ছয়ানা ফিরাইতে ছয়ানা তারপর হইতে ছয়ানা ফিরাইতে ছয়ানা হইতে যাইতে 12 আনা উসুল হইল না বন্ধু 3 দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু 3 দিন আরে বুধবারে শুভযাত্রা বৃহস্পতিবারে মালা শুক্রবারে প্রেম প্রীতি হয় না শোনো আনা বুধবারে শুভযাত্রা বৃহস্পতিবারে মালা শুক্রবারে প্রেম প্রীতি হয় না শোনো আনা শনিবারে গিয়া তোর দেখা পাইলাম না বন্ধু 3 দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু 3 দিন ঝড় বৃষ্টি মাথায় লইয়া গেলাম রাতের বেলা গিয়া দেখি কাঠের দরজায় লোহার খানতালা ঝড় বৃষ্টি মাথায় লইয়া গেলাম রাতের বেলা গিয়া দেখি কাঠের দরজায় লোহার খানতালা ওর চাবি লইয়া নিঠুর কালা তুই তো আইলি না বন্ধু 3 দিন বন্ধু 3 দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু 3 দিন তারপর হইতে ছয়ানা ফিরাইতে ছয়ানা হইতে যাইতে 12 আনা উসুল হইল না বন্ধু 3 দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু 3 দিন Thank you. To Bangladeshi mein, last one to finish off. Bangladeshi mein. This is for all the Bangladeshi men, including my wife. I don't know where my wife is, but I know she's watching. If not, I'll know when I go home. Ready, Bhakti? Bangladeshi mein. Round of applause for Bangladeshi mein. ওরে বাংলাদেশে ওরে বাংলাদেশের মেরে তুই এই লাহা দুই লাহা দাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস ওলালা 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 তোর ঠুমক ঠুমক চাল আর চিকন চিকন গাল
Anyway, I think he's in big trouble today, you know. But he's very lucky to have a wife like Papia Babi, who lets him off with murder sometimes. Okay, ladies and gentlemen, I know most of you are very hungry. Could I ask the catering staff to start serving the foods now, please? So the starters will be coming round in a bit, and while we do that, we'll carry on with the program to make the flow going, because we have quite a bit to cover today. We'll move on to some of the awards, because we've got limited number of awards we need to present to some of the people who have been helping us in various ways. To start off with the award, we're going to do one of the top contributors award. And what that means is these are the people not contributing only financially to us, of course they do sometimes, but the way they contribute is in our Facebook pages. As I said to you before, this is purely a Facebook page which has grown this big. So what happens is each day or frequently, these people just share something of a good nature. It could either be the garden or some sort of valid information sharing with other people. And they literally do it more or less every day, which most of the members benefit from. So in order to help me to give these awards, could I ask to join me on the stage, Councillor Ziaul Haq, Ziaul. From all over the country celebrating sustainable environment, and we have today a guest from London. I would like to ask you to introduce yourself. Hi, I'm Shamira. I'm Roshan Polash's daughter, Joy. We've come over from London to enjoy this Milon Mela for Omoraboti, and it's turning out to be a really, really good show. Thank you. So, how did you get involved in this? You are very young. You are the future generation. And climate change, as you know, is the core thing at the moment. So please tell us a bit about how you got involved and what you didn't think about the climate change. I've been involved since the very beginning with my mum. It started off as a small group, but now it's gone all the way around the world. And they're doing lots to help with climate change. They're doing lots to help with the environment, planting trees in schools. I've been able to go to the schools myself to see what they've done in Bangladesh. And it's doing great work for the future generations. Putting plant trees, fruit trees, things that the children can benefit from in the future. Excellent. And do you think that the younger generation will be planting fruits and vegetables in the future? Definitely. This is something everybody can get involved in. This is something everybody can do. It doesn't take a lot of skill. It just takes a little bit of attention, a bit of joy, a little bit of time and focus on your garden. You can start with a little plant pot and it can grow into something beautiful. So what's your favourite plant and what have you planted? Oh, I help my mum with everything she does in her garden. We've been surrounded by flowers since the very, very beginning. My name's Joy, which is a flower. My sister's Shuli, another flower. I let mum do all the organising. I just help her out. Okay, well, thank you so much. It's a pleasure to have you here, and we are actually honoured that you've travelled all the way from London to join us, and welcome to Birmingham. Thank you. Thanks. Nice meeting you. Thank you. Bye. Okay. আমরা অনেক কষ্ট করে হলেও আজকের অনুষ্ঠানটি সার্থক করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করিয়েছি এবং আশা করি আমাদের অনুষ্ঠান আপনারা উপভোগ করছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের খাবার বিতরণ করা হবে। আমি শুধু একটি কথাই বলবো, এখন আমরা সবাই বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখে রংপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেটের যা অবস্থা, ফ্লাডের অবস্থা, সেটা থেকে মন মানসিকতা তেমন ভালো না। তাই আমার আকুল আবেদন থাকলো, আপনারা যত পারেন আপনারা আজকেও আমাদের কাছে সেবুল ভাইয়ের কাছে দিয়ে যেতে পারেন। এটি মহতি কাজ। এখন তারা যা কষ্ট করছে তাদেরকে যাতে আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি, আল্লাহ তাদেরকেও সাহায্য করবে। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Okay, could I ask Councillor Ziaul Islam MB just to say a few words, please? Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. Thank you for so many people here today. Only to simply think, because we got two special guests supposed to be coming today. The Simon Foster, the Police and Crime Commissioner,
and Tahir Ali MP, they're supposed to be here today, but because of their other very urgent commitment, so they said I should convey this message to the audience, but they already promised to me whenever the Omoraboti will arrange their next meeting, next year annual meeting, they will be there definitely. So this is the message from them. Just quickly I have to tell you about Omoraboti, because they are protecting the environment, all of the environment all over the world, and I know there are about 500 countries, I think about 500 people involved in this project. But I can tell you are not only the planting the trees, flowers, garden, and all this gardening, all these things, but you are actually, if you think about your physical activity, because your physical activity can, you are creating so much input in there. So because your physical activity can promote your physical maintenance, spiritual development, because you are always engaged in planting trees. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much. Is Councillor Momtaz here, please? Could I ask you to come on the stage? Momtaz. Sorry, Momtaz, I didn't see you. Ladies and gentlemen, once again, one of the newly elected councillors here in Birmingham. She is the first Bangladeshi female councillors here in Birmingham. Big round of applause to Momtaz Hussain. Don't worry. Could I ask, is Councillor Maya Ali here? No? Councillor Azizur Rahman, can I ask you to join us on the stage, please? From Northampton. Big round of applause for Councillor Rahman. Is Sadiq Mia Shamsu, Councillor Sadiq Mia. Okay, just say thank you for inviting me. Just say that, yeah. Okay, I'm going to now ask Councillor Muhammad Jalal to briefly say a few words. How does it feel like to become a new elected councillor, and how are you finding your new role so far at the moment? Thank you, Ranju bhai. Assalamu alaikum. আজকের এই ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানের অমরাবতী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে সত্যি গর্বিত এবং আনন্দিত। আজকে আমরা এই অনুষ্ঠান করতেছি, রঞ্জু ভাই আমাকে বলছেন দুটি কথা বলার জন্য, যে কি আমার নতুন রোল কিভাবে যাচ্ছে বা কিভাবে ফিল করছে। আই এম রিয়েলি প্রাউড টু বি ইলেক্টেড অ্যাজ এ লেবার councillor in Soho and Victoria Ward in Sandwell. And we had a program last week as well, and it was absolutely phenomenal that how the Bangladeshi community can come together to celebrate their achievement, to celebrate their success, and inspire all the councillors from different parties to represent the Bangladesh brand as a whole in West Midland and in Coventry, in Redditch, in Sandwell, in Birmingham. আমি দুটি কথা বলবো যে আমরা যেখানে থাকি না কেন, যে পজিশনে আছি, এই পজিশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের জাতিকে, আমাদের বাংলাদেশকে আরো বেশি প্রমোট করব ইনশাআল্লাহ। সেই প্রত্যয় যেন আমাদের থাকে, আমরা আমাদের পরবর্তী জেনারেশনকে কিভাবে ইন্সপায়ার করতে পারি, তাদেরকে আরো পজিটিভ অ্যাকশনে, পজিটিভভাবে কিভাবে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, সম্পৃক্ত করতে পারি, সেভাবে যেন আমরা কাজ করে যাই। আমি অবশ্যই এখন আজকে হচ্ছে গিয়ে প্রায় 6 সপ্তাহ, যে 5th of May থেকে যখন ইলেক্টেড হই, আমি সত্যি ভালো লাগতেছে যে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারতেছি, আরো বেশি বেশি করে বাংলাদেশকে প্রমোট করতে পারতেছি, বাংলাদেশিদেরকে প্রমোট করতে পারতেছি বিভিন্ন যেখানে সুযোগ হচ্ছে সেভাবেই। অবশ্যই আমরা দায়বদ্ধ, আমাদের যে ওয়ার্ড থেকে ইলেক্টেড হয়েছি, আমাদের রেজিডেন্টস কনস্টিটিউয়েন্সের কাছে দায়বদ্ধ থাকি বিভিন্ন জিনিস করার। তার পাশাপাশি আমরা যেন আমাদের দেশকে প্রমোট করতে পারি। আপনারা জানেন বাংলাদেশে অত্যন্ত স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশ আক্রান্ত, বিশেষ করে আমাদের সিলেট আক্রান্ত। আমরা বিদেশে সবসময় আমরা বিদেশিরা কিন্তু আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকি। আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে আকুল আবেদন থাকবে, আপনারা যেভাবে পারেন বাংলাদেশে আপনাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আপনাদের পরিবার, আমাদের পরিবার, আমরা সবাই কিন্তু এখন পুরো বাংলাদেশে কিন্তু আজকে কঠিন সময়ের ভিতরে দিয়ে যাচ্ছে। যা হোক, এটা দীর্ঘায়িত না করে আমি অত্যন্ত গর্বিত এই দেশে এই ধরনের ভিন্ন ধর্মী আয়োজন, অমরাবতী যে কাজ করে যাচ্ছে
এই দেশে বিদেশের মাটিতে বাগান বিলাসীদেরকে একত্রিত করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে এই যে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং কাউন্সিলর আমার পূর্ববর্তী কলিগ যে বলে গেছেন জিয়াউল হক এমবি, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং, involving people into physical activities, involving people into environmental causes, absolutely phenomenal. And this is something different, this is unique. Please help this group. Let's come to, from our positions, আমরা যেন আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি, তাদেরকে একটি বিগ করতালির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাগত জানান। তারা অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী এবং সুন্দর কাজ করে যাচ্ছে, এটা আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে। আপনারা আজকে রেস্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম উপভোগ করুন। ধন্যবাদ সবাইকে, এখানে থাকতে পেরে আমি নিজেকে গর্ববোধ মনে করছি। আপনাদের ধন্যবাদ রঞ্জু ভাই, থ্যাংক ইউ। Thank you, Councillor Jalal. Ladies and gentlemen, I know the food is here and you're very excited to enjoy the foods. But could I ask you along that side just to pay attention to some of the speakers, because they have taken the time out of the busy schedule to be with us and share some of their experiences. So please do enjoy your food, and also if you could keep the noise levels down as well, I'll really appreciate that. I'd now like to introduce you to, well, I don't need much of introduction, another councillor who has kindly joined us today, Councillor Ayub, who's also elected this year as well. So please give a big warm welcome to Councillor Ayub. We also have another newly elected councillor in Coventry, the West Midlands, Mr. Abdul Jabbar. Can I ask Mr. Abdul Jabbar to come and join us on the stage, please? I would ask the councillors just to say a few words very, very briefly. So the next person I'd like to invite is Councillor Azizur Rahman, just to say very briefly a few words to us. How are you finding the events today? And thank you for coming. Thank you very much. Assalamu alaikum. Respected, distinguished guest. I'm from Northampton. I've been in council for last 12 years. And I'm incredibly honored to be here, invited by Omoraboti. And I'm so proud. Reason I'm so proud, number one, Omoraboti doing excellent job. And second thing, I'm proud, my brother-in-law, my youngest sister, husband doing this. And my father was a medical doctor, and he used to love gardening. He used to plant kodu and all sorts of vegetable. So they are taking my father's legacy and doing excellent job. And I have continuous support for this organization currently and near future. Thank you. Thank you, Councillor Azizur Rahman. Can I very briefly ask Councillor Mumtaz Hussain just to say a few words? She is one of our pride of Birmingham. She is the first Bangladeshi female councillor to be elected here. So she deserves a big round of applause from everyone. Thank you, Mumtaz Hussain. Well done. Hello, assalamu alaikum. I'd like to thank Omoraboti for inviting me here. I think this is the third year we've had this Milon Mela, and it's absolutely amazing. Every time I come here, I really, really enjoy myself. I would just like to say, as you all know about the floods in Bangladesh, please try and support as much as you can. I believe that Ranju Bhai and the team here are having a charity here, so please do support them as much as you can. Thank you very much. I'll pass on to my colleague Ayub Khan. Thank you, Councillor Mumtaz. I like that. That was nice and sweet and short. And can I ask Councillor Ayub Khan just to say a few words, please? Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, distinguished guests, children, assalamu alaikum and good afternoon. I think coming to the Bangladeshi Multipurpose Centre, which is in the heart of the Aston ward, there's extra privileges for ward council like me and Councillor Mumtaz, which represent the residents of Aston. And I think it's always exciting to see communities come together, and with such a fantastic, I must say that we get invited to many events, but this is very unique in terms of the community and how the community can develop itself, not forgetting the most important part of our community, it's the land. And what do we do with land? Because I can tell you as ward councillors, one of the things that we're faced with is our people and residents putting block pavings in their gardens and in their frontages and getting rid of all that green space. And here we have, in particular, I got to praise the Bangladeshi community, because whichever household I go to,
all you can see is amazing crops, whether it's in the back garden or the front. They're always ingenious when it comes to developing and making their own produce, and I think that's fantastic. And we pass that on to the younger generation, which take pride in our green environment. And I hear what Councillor Mumtaz has said. I've seen it on TV, the floods in Sylhet. Please support the cause. Wherever there's suffering across the globe, it's each individual which is not going through the suffering to participate. Even a small contribution makes an enormous contribution for those that are suffering. Thank you for the event. Thank you for inviting us. I'd like to thank all the directors, all the people that are involved. I won't go through all the names, but they've done a fantastic job by setting up this amazing event for everybody to enjoy and celebrate. Thank you for inviting us. Thank you. Thank you, Councillor Ayub Khan. And finally, I would like to ask the newly elected councillor, Mr. Abdul Jabbar, newly elected councillor from Coventry City, to say a few words, please. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Ranju bhai. Thank you very much. First of all, I'm really sorry I was late because I got stuck in traffic. So my name is Abdul Jabbar. I've been trying to be a councillor for many years, and finally I got elected on May the 5th. I'd like to say a big thank you to Shebul Bhai for inviting me and all the organizers. It's an honor and privilege for me, my support is going to be with you guys all the way. Thank you so much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, these are some of our councillors who does the hard work to help us. So make use of them. I know that most of them made many promises to you before they got elected. So now is the time to take some advantage and use them. There they are. We've introduced them to you and they've introduced themselves to yourself with thank you very much. Now I'd like to show a little bit of appreciation from Omoraboti Group. So could you please give them a small tokens from Omoraboti? Come along, please. Thank you, councillors, for being with us, and I know you are all got a very busy schedule, especially on a Sunday when you are supposed to spend time, maybe with your family and loved ones. You are here to spend time with us, so we really, really appreciate your attendance. Thank you. Assalamualaikum everyone. Can I just have your attention, please? These are our young Omorabotian, our future Omorabotian. They always follow our page with their parents. They're giving out the flowers to all our elected and newly elected councillors. Please give them a big hand. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. No problem. Thank you. আচ্ছা ফটো কল করে যখন আমরা তুলবো ওই সময় এখন ব্রেক নি জানি কিছু না ক্যারিয়ার কথা দেখছ আমার লিস্টটা Let me know when. আধা বাংলা দা ইংলিশ কই মনে আছে ঠিক আছে আমরা বাঙালি একটা কথা Assalamu alaikum. Welcome back. Fajri Bibi here on BeonTV. Now I have a guest with me, a very special guest who is part of BeonTV but also part of Omoraboti. And welcome. I know you've traveled from London, so we're honored to have you here. Please introduce yourself. My name is Sufia Alam and I'm the director of BeonTV and Bangla Kagaz. Well, we are honored. You know, I've been asking you to come on the Empowered Women show. I finally have the chance to interview you today. But tell me, what do you think about the whole Omoraboti? I think it's a very good idea. It's by doing the Omoraboti, the way they're doing the show. I mean, it's let all the young people know what's going on and getting young people involved as well. And I'm a keen gardener. I mean, I haven't got anything this time, but inshallah next time I will bring something. Excellent. So what sort of things do you actually grow in your garden? Mainly flowers, but obviously in season, লাউ বাংলা কত একটা হয় তারপর সাদের লাউ বানাইলে মরে পড়ে I know. Yeah, and sometimes
hot chilies, Naga, but I'm sorry to say, but I don't eat any of this. So this year I didn't do any because they're so hot. I don't eat them. And also, I mainly lots of flowers, and it's evergreen. Excellent. You know, you said you don't eat naga. Naga's my favorite, by the way. So you can send it to me next time you come to Birmingham. And so we're honored to have you here. Thank you so much for joining the Milon Mela. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Ex-President of Assalamu alaikum, welcome back. We have another guest from London. We are so honored that in Birmingham that we have so many people coming here from all over the country. Welcome to Birmingham, and please introduce yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nababuddin. I'm the one of the founder and former president of London Bangla Press Club and former editor of Janamot News Weekly. Thank you, and we're so honored to have you here. So what's your view on Omoraboti and what we're doing here? This is an excellent initiative which has been organized by the Omoraboti, and I feel this is a unique project. And it's not only a unique project, it's a gardening, homegrown gardening project. And I never been here before. This is my first time I'm here, and I'm amazed at where the exhibition or Milon Mela has been organized. And I congratulate everyone, and including the founder Shebul Bhai. And he's a role model of our society, and he's encouraging other people to take part in the gardening. সেটা সত্যি আমি দেখে অভিভূত এবং এই ধরনের প্রকল্প শুধু আমাদের গার্ডেনিং করতে যেন আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে শুধু তাই নয় গার্ডেনিং উইল হেল্প আস টু কিপ আস ফিট অলসো এনকারেজ আস টু ডু দ্য অর্গানিক ভেজিটেবল এটসেট্রা সো আই কংগ্রাচুলেট এভরিওয়ান অ্যান্ড হোপ that will continue every year. Thank you very much. Thank you for that invaluable message, and we're honored to have you here. Thank you. I would like to request all of them to come on the stage, please. And also Councillor Mumtaz, please come. Can I have your attention, please? As you know, BeonTV is live streaming our program today. So please keep sharing BeonTV on Facebook and YouTube and Instagram. You can actually go to BeonTV to share your program. If any of your family actually has not been here today, they can actually share and watch our program, Omoraboti Milon Mela 2022. BeonTV UK is doing live broadcasting today, and I would like to thank them. And can I have all our Can I have Mumtaz Hussain please come on the stage? Okay, hello, it's me, Fajli Bibi here again, and we have a new guest here. She's part of Omoraboti, and she has been part of Omoraboti as well. So let me introduce you to her. Okay, আমি তাহেরা আনোয়ার চৌধুরী আমি অমরাবতীর একজন মেম্বার আর আমরা আজকে অমরাবতীর মিলন মেলায় সবে মিলিয়ে খুব এনজয় করলাম আর এটা আমি উত্তর সাফল্য কামনা করছি এটা একটা এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হইল আমরা দেশও বাংলাদেশও বিভিন্ন গ্রামও বা স্কুলও আর কি আমরা গাছ রোপণ করা হয় তো এটা ইনশাআল্লাহ আমরা সবে দোয়া করবা আমরা এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল হইতো আর আজকে আমরা বিভিন্ন টাউন থেকে অনেক ফ্রেন্ড বন্ধু আমরা একত্রিত হয়েছি মিলন মেলায় আর খুব বেশি এনজয় করলাম ওকে থ্যাংক ইউ আপনারা থ্যাংক ইউ BeonTV ধন্যবাদ আপনি আমি আপনার এখন বাংলা মাতমি কিন্তু রাইট সো আপনি কি তা গ্রো করেন বাসাত আমি সাধারণত কদু গাছ তারপরে ধনিয়া তারপরে দরিলকা সবজি ফ্লাওয়ার সব ধরনের ভেজিটেবল একটু একটু গ্রো করি আর কি
খুব খুশি হইলাম আসলে ইউনো আপনার ছেলেমেয়েরা তারা কিতা গ্রো করেননি ভেজিটেবলস আমার মেয়ে 3 মেয়ে আমার বাট তারা অবশ্য গ্রো করে না বাট তারা আমার সাথে একটু হেল্প করে বা পানি টানি দেয় আর বিভিন্ন সবজি খায় তারা পছন্দ করে বিশেষ করে খদু আমরা সবে বেশি বালা পাইতে সবে মিলিয়ে আমরা রান্না হলে সবে মিলিয়ে খাওয়া দাওয়া করি আচ্ছা খদু জানি একটা জিনিস আমি জানি খদু গ্রো করার বাদ একটা বিসি আবার ইউজ করা যায় আপনার এই বিসি দিয়ে আবার গাছ তুলুননি না এই বিসি দিয়ে আসলে সাধারণত গাছ তোলা যায় বাট আমরা তুলতাম পারি না বিকজ গাছ তুলতে হইলে একটার একটু বেশি বয়স্ক করিয়া তারপরে পরে খাওয়া যায় না একটা লাগে আমরা খাওয়াইলাই একটু থাকতে আর বিসি আমরা বাংলাদেশ থেকে বা বিভিন্ন ফ্রেন্ড বন্ধুর কাছ থেকে আমরা সংগ্রহ করি ওয়াও থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি খুব খুশি হয়েছি আপনার জন্য এতটুকু কররা কিন্তু আপনি মনে করেন আপনার বাচ্চাতে আপনি যাওয়ার বাদে আপনার বাচ্চাতে এটা করবা অফকোর্স তারা তো আমরা বাংলাদেশি ফুড তো তারা অবশ্যই খাওয়া দাওয়া করে বা বালা পায় আর তারা একটা ক্যারিয়ন করবো তারা যদি একটু গ্রো করতে পারে তো বালা না পারলেও মানে অমরাবতীর উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগানো গাছগুলোর তদারকির জন্য বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করেন। Thank you, Amina Begum. Can you everyone please give a big hand, please? Can everyone put your hands together for Amina Begum and also for Roshan Palash? Thank you. And can I just request Roshan Palash to say a few words, please? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এখানে আসার জন্য এই দেশে যেমন গতকালকেও বৃষ্টি ছিল আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে এখন সবার খুব খারাপ সময় যাচ্ছে বিশেষ করে সিলেট আর উত্তর বেঙ্গলে তো সবাই দোয়া করবেন যাতে বন্যার পানিটা তাড়াতাড়ি নেমে যায় সবাই আবার আগের নতুন স্বাভাবিক জীবনে পৌঁছাতে পারে আর আমাকে এটা সম্মান দেওয়ার জন্য সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ Thank you, Khaleda Roshan Palash. So I would like to request Sasa to say a few words about Omoraboti page. Very short, okay. White. আমি পুরা জগৎটা পারি না তো পুরা মারতাম পারি না তো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে এই সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু আজকে এখানে কোনটা হওয়ার মতো আমার এই অভিযোগ নাই আপনারা জানেন বাংলাদেশও আজ অন্তত 200 বছর হয়েছে এই অবস্থা হয়েছিল না আজ সিলেটের অবস্থা এটাই এটার উপরে আজ আমরা এইসব মিটিং করা বা কোনো কিছু হওয়ার এই সাহস আমরা হইতে পারেন না আমার অনুরোধ আপনারা হলে দোয়া করতা আল্লাহ এই সাধারণ বন্ধুদের রক্ষা করতো আর আমরা হলে চেষ্টা করতাম যে যেভাবে পারি সাহায্য করার আজকে অমরাবতী যে ফাংশন করছে এটাতে সেই ফাংশনের যে উদ্দেশ্য আছিল এটা পূর্ণ না যা করা সম্ভব নয় যেহেতু আমাদের মাতৃভূমি আজ ফ্লাডে যে প্লাবিত হয়েছে কেবল সিলেট নয় সিলেট রামগঞ্জ লাগাইয়া যত যে আছে এমনকি আপনার সিলেট ফ্লাডে এফেক্ট করছে আমারও তাপ সকলে আপনারা চেষ্টা করবা যে সেবা সাহায্য করা লাগে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা বার্মিংহামের মুরব্বী আপনারা অনেকে যারা চিনুন না নাসির আহমদ সবই চিনুন Assalamu alaikum. I'm here again, Fajdi Bibi. I have a new guest with me who's joined us, a very successful businessman. Let me ask him to introduce himself. Assalamu alaikum. My name is Kabir Ahmed from Birmingham.
Been in Birmingham all my life, and it's good to be here. Thank you, Kabir Ahmed, for coming here and supporting Omoraboti. So what's your view on Omoraboti? Well, it's a fantastic event. You know, there should be more events like this. I do try and support the community and all the events. I try and attend as many as I can because it's a wonderful event for everybody to get together, have a good time, socialize. So, you know, it's brilliant. So do you grow your own fruits and vegetables at home? I try to. I'm not very good. I have tried in the past, but I think, you know, nothing grows in my hands, so I'm not very good at it. Thank you so much. I mean, you know, one of the wonderful things about Omoraboti is about promoting growing homegrown fruits and vegetables, which I grew up in my household with my dad growing things. So is that something that you saw your parents do as well? Well, absolutely. I used to see my grandparents do it back home in Bangladesh, and they were very successful. And then when I first came to this country in 1972, obviously my dad had a keen interest, and he used to cultivate vegetables. So I've always had a keen interest on it, although, like I said, I'm not very good at it. Well, no, thank you so much, and it's such a pleasure to have you here today, and welcome to Omoraboti Milon Mela. Thank you. Assalamu alaikum. So, গোলাম মোস্তফা চৌধুরী যুবনবের আমি মঞ্চে আসা লাগি অনুরোধ করিয়া আমরা ফজলুর রহমান চৌধুরী এবং কামরুল হাসান চুনু ভাই এবং নবাবুদ্দিন ভাই আপনারা একটু মঞ্চে আসা লাগি অনুরোধ করিয়া আমরা দেখতাম বাড়ি বার্মিংহাম লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি দেওয়ান সাহেব চৌধুরী মঞ্চে আসা লাগি অনুরোধ করিয়া সাহেব চৌধুরী একটু মঞ্চ নবাবুদ্দিন ভাই একটু লঞ্চ আইবা আমরা একটু কোয়ালিটি মানে প্লিজ আমরা টানটানটা লইয়া টানটান সবরে লইয়া আমার ডক্টর হাসনাত ভাই আমরা মুরব্বী মানুষ ওমরাবতীর অন্যতম আপনার মঞ্চ আসা লাগে করি আর আইকা Assalamu alaikum, welcome back, and I have our sponsor here today, so I'm going to ask him to introduce himself. Assalamu alaikum, BeonTV. আমার নাম তাজউদ্দিন, আমার ওয়াইফ আছেন সেলিনা। জি আমি মাহিম গ্রুপ থেকে আমরা স্পন্সর করি অমরাবতী আমার লাগি নয় একটা প্রোগ্রাম আর খুব ভালো লাগে আজকে আইয়া এখানে খুবই সুন্দর প্রোগ্রাম মানুষের লোকে দেখা হওয়ার আমরা খুব আনন্দ করলাম আমার ওয়াইফও আইসেন তার কাছেও ভালো লাগে আশা করি কিলা লাগে তোমার আপনার কিলা লাগে আপনারা কিন্তু খুব সুন্দর লাগে আপনার যে আপনারা সবাই একসাথে শাড়ি পিনছেন জানে খুব সুন্দর লাগে আমরা খুব খুশি হয়েছি আপনারা জেনে আইসেন আপনি কি আপনি বাসার মাঝে সপ্তাহ ফ্রুটস ভেজিটেবলস গ্রো করেননি জি কিতা কিতা গ্রো করেন তো মাছ কারি রান্ধি মিট কারি রান্ধি ভেজিটেবল শাক সবজি এভরিথিং আঁকি আমরা বাঙালি খানা যেটা আঁকি আমি বেশিরভাগ আমি গার্ডেনও তো আমরা গার্ডেনিং করি বাংলা কদুর গাছ লাগাইছি উড়ি লাগাইছি পটল লাগাইছি এরপরে মরসর গাছ লাগাইছি টমেটো লাগাইছি ওটা আঁকি সামথিং তুরা তুরা করি আঁকি এইগুলো যেন আপনি খোরা কত বালা নানি বিকজ আমরা যে আস্তে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ আর এখন যে ক্রাইসিস এনে কি হাউস হোল্ড যে ইনকাম ক্রাইসিস এগুলো আপনি মনে করুন নি আমরা ফিউচার জেনারেশনে এগুলা করলে যে বাচ্চা খাচ্ছে আমার ভালো হইব না টানানি আমার ফুরি নানি আমার বড় ফুরি গেছলা তার নাম সীমা তার 21 হয়েছে তাই এক প্রোগ্রামও গেছিলাম মহিলা একটা ইসলামিক প্রোগ্রাম আছিল তো ইসলামিক প্রোগ্রামও তারা বেশি রাখছেন টমেটো বেশি কলিফ্লাওয়ারের বেশি এনিথিং ওটা সামথিং রাখছেন কদু বেশি তাই আমার লাগি লইয়া আইছেন আম্মা আমি টমেটো আনছি আর কলিফ্লাওয়ার আনছি আমি বালা পাই তুমি রান্ধো আমি খাই বাদে আমি ওটা গ্রো করছি ওয়াও তো আপনার মেয়ে আপনার কাছে কি ইন্সপিরেশন পাইছেন এর লাগি তাই না গ্রো করা তারা সবসময় পানি উনি গাছ নিয়ে দেন তারা বালা পানি এনজয় করেন আপনি মনে করেন আপনার আর বাদে তারা এটা শুরু করবা জানলাম না বাট যদি আম্মারে ফলো করেন আর মনে করেন আমার আম্মাই নতা রুয়াইতাতে আমরাও তোরা ট্রাই করিতে করতে পারেন বাট আমি যদি তাকিয়া কিতা খইয়া দিমু আর মরি যাইতে তো কিছু করার নাই
কিন্তু আপনি মনে করেন নি যে আপনার গার্ডেনের জিনিসটা বালা নি না খুবই মজা লাগে, স্বাদ লাগে। আসলে গার্ডেনও যেনে খররাম বাগে লড়াচড়া খররাম ওটাও ভালো লাগে। এরপরে যেমন একটা কিছু ধরলে একটা আমার হাজবেন্ডে গিয়া ফাইরা আনন, আমি ভিডিও করি, তাইন কইবা তুমি ভিডিও, আমি কইব তুমি কিলার লাখান আনিলিরাই আমার কদুটা ফাইরা কইবা বন্যা দুর্গতদের সাহায্যার্থে উনিও বলছেন আজকের অনুষ্ঠানে আমরা যে যা পারি সাহায্য করব। আগামী করলো সোমবার রাত্রে গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ইউকের একটা ফান্ড রাইজিং এর আয়োজন করেছে চ্যানেল S777 টেলিভিশনে। আমি গ্রেটার সিলেটের একজন কর্মী হিসাবে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, আগামী করলো 5টা থেকে রাত 1টা পর্যন্ত চলবে ফান্ড রাইজিং। আপনারা একটু কল করে যার যা সাহায্য করার বা মুখেও অনেক সাহায্য করা যায় আপনারা করবেন। এইখানে গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের আমাদের সম্মানিত পেট্রন জনাব ডক্টর হাসনাত সাহেব, আমাদের মাল্টিপারপাস সেন্টারের চেয়ারম্যান, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের পেট্রন আলহাজ জনাব নাসির আহমদ সাহেব উপস্থিত আছেন। আরও যারা গ্রেটার সিলেটের নেতৃবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ, আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা যেভাবে পারেন মানুষকে বলেন আমাদের সিলেটের অবস্থা খুবই খারাপ, বিশেষ করে সুনামগঞ্জের অবস্থা খুবই খারাপ। আপনারা যেভাবে পারেন সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন, এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অমরাবতীর সকল সদস্যবৃন্দকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ কামরুল হাসান চুনু সাহেব। Oh, sorry. Thank you. বার্মিংহামের আশেপাশে কত মার্কেট। I think one of our guest councillor Azizur Rahman has something to say. So very, very briefly, can I ask Azizur Rahman Shab to say what he wishes to say? And also my dear friend Rajbhai. Please welcome Rajbhai on the stage. Assalamu alaikum. Thank you very much, Ranjubai, giving us time. I have devoted whole of my life for my family and for my communities. I feel very sad what's happening to Bangladesh. This is my fellow director from Eaton Property Group. I'm one of the director of the Eaton Property Group. Recently, we are doing a multi-million project in Swansea. We are building 54 flats and 4 houses. From the Eaton Property Group, we are happy to donate £500 to Omoraboti, the current cause in Bangladesh. So, we've been together for last 6 years. The reason I'm sharing with you, it's very important we stick together. Current situation in Bangladesh, we should all get together and support this organization and also other organizations. We are from Northampton, but we have no discrimination. When Nobel cause, then we always donate. And my especially business partner, he donate a lot more than that. So, Raja, can you say a few things? Rajbhai, I'd like you to say just a few brief words, please, if you may. Thank you. From Rajbhai is another director of Eaton Property Group. Thank you. I'm just a correction, actually. It's my wife is the director of Eaton Property. But in any event, this is more or less the same thing. But Alhamdulillah, it's a pleasure to be part of the cause. Thank you.
Thank you very much for your kind donation. The Eton Property Group have donated £500 toward this cause. So big round of applause to the Eton project. Thank you. Now we'll move on to the next, continue with the awards now again. Can I invite Sheikh Khalikuddin to come onto the stage? বার্মিংহামের আশেপাশে কত মার্কেট আছে, ওরিয়েন্টাল সুপার মার্কেট সেরা সবার মাঝে। মাছ মাংস শাক সবজি সব তাজা ভাই, এর লাইগা তো বউয়ের রান্ধনে তো মজায় খায়। ওরিয়েন্টালে বাজার করে এত শান্তি পাই, হাকালুকি হাওরের মতো কারপার কাছে ভাই। Oriental Halal Store, Coventry Road, Small Heath, Birmingham. Well, we're going to wait until they stop and then we'll start. Assalamu alaikum, welcome back. Fazli Bibi here. I have an honorable guest here today, so please let me introduce you. No, I have to introduce myself. Okay, I am Hasnat Hussain, Dr. Hasnat Hussain. I was the former professor of Dhaka University. Now in this country, it's nearly 50 years. I teach in the universities, but above all, coming into Birmingham, I am the founder chair of Greater Sylhet Council. Now, Mashallah. And also, I chair the Voice for Global Bangladeshis across the whole world. 16 billion Bangladeshis work outside the country. I happen to chair that organization. Alhamdulillah, we are so honored to see you here today. This is an international Milon Mela, and thank you so much for coming here and supporting Omoraboti. Thank you. Assalamu alaikum. He is the same, Mr. Nasir Ahmed. He is the patron of Greater Sylhet Council, the oldest community organization among the Asians in the United Kingdom. Neither the Indians nor Pakistanis have so much spread of an organization in UK. Nasir Ahmed is one of the patron. He is also founder of this very institute where we are standing, which is the Birmingham Multipurpose Center. So this is how he is veteran, has done a lot of community work, and I'm sure, like me, he is very pleased to be here in Omoraboti. Thank you very much. We are honored. You are an inspiration for all of us, and thank you so much for giving me. Nothing else to say. I came all the way from London. This is my second visit to this. It says international. My advice to Omoraboti is to make it really international, not to get it confined within just the Sylhetis or Sylheti housewives. It has to spread. The motto is very good. Plant something, you help the environment. So you have to involve a mainstream organization like Friends of Art, who has a base in Birmingham. From last year, there has been an improvement. I expect that improvement will take place. More of your ladies will encourage. Ladies and gentlemen, Khalik Bhai has got the award. I've been asked to say something about him. This is the only couple that I've seen, and there is evidence for that. They do their gardening. He wears a three-piece suit, and she wears a Banarasi sari to do the gardening. If you don't believe me, their photograph is on there. He's wearing a three-piece suit, and she's wearing a Banarasi sari. Have a look at the pictures. They're beautiful. So these people take gardening very, very seriously. Round of applause. Thank you, Khalik Bhai. Can you say a few words, please, just briefly? We will be working very closely with you. I wouldn't agree with Shambai. I don't have a suit. I'm always in a casual way. Thank you for Omoraboti giving me the award. And it has been a pleasure working with some of the nicest people of the organization, especially Shebul Bhai, who put together everything. It is this event is to do with climate,
and I support He climate working changes. for the And planting trees, Muslim it will help the climate. 2021, who is the And now we person are who first talking about the broadcast disaster who in was Bangladesh. involved in I would like the to version was donate in Birmingham £1,000 and UK. to Omoraboti 50 years of Bangladesh creation. to be given to the people, needy people in Bangladesh. Thank you very much for having me, listening to me. Thank you very much. Ladies and gentlemen, these are the kind of people with a very big heart keeps events and organization like this going. Khalik Bhai, as I said before, has always been supporting us, and for this cause, special cause, he has now promised to donate £1,000, which will make a massive difference, not only to us, but the people of Bangladesh. Another big round of applause for Abdul Khalik, please. Khalikuddin, thank you. Thank you, Khalik Bhai. The next award would now go for the Omoraboti Lifetime Involvement. And the recipient of that award is Mr. Firuz Rabbani. Can I ask him to come on the stage, please? Mr. Firuz Rabbani. Could I ask to join me on the stage, Rashia Khatun? Next character. You after Abdul Muhin Action yan Tanji Asun. Okay. I know Action Jen. Chairman Asun yan. Kita number 15. Assalamu alaikum. I'm here with the founding members of Omoraboti. So can I ask them to introduce themselves, please? আমার নাম মতিউর রহমান জগলু আমি লন্ডন থেকে আইছি অমরাবতীর অনুষ্ঠানও আমরা অমরাবতীর অনুষ্ঠানটা আমরা সুন্দর ও সফল করা লাগি আমরা সবে সহযোগিতা করলাম আর আমরা শাপলা সংঘের পক্ষ থেকে আমরা অমরাবতীর অভিনন্দন জানাইলাম Welcome to Birmingham from London, all the way from London. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম সালাম আপনার নাম কি? আমার নাম মহিদুল ইসলাম আমি বার্মিংহাম থেকে আইছি অমরাবতীর সফলতা কামনা করলাম আর শাপলা সংঘের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম যে আমি শাপলা সংঘের মেম্বার আর আমি ওয়ান অফ দ্য স্পন্সর অমরাবতীর আমার নাম তাজউদ্দিন খুব ভালো লাগে এখানে আইয়া থ্যাংক ইউ Thank you very much. We're honored to have you here. Thank you so much for joining us. Thank you. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, Omoraboti Lifetime Involvement Awards goes to Mr. Firuz Rabbani, who has been helping us in various ways as well for this organization. Big round of applause, please. Aminafa, Firuz Rabbani. ঠিক আছে দিলাম থ্যাংক ইউ আগে জানলে তো ভালো লাগে I would like Firuz Bhai to say a few words, please. আমি শুরু থেকেও আসলাম মাঝানো করোনার কারণে আমি আর এত করছি না শেবুল ভাই রব্বানি ভাই এরা সবসময় কই নাইবার লাগে আমি আমার অসুবিধার লাগে আইতাম পারি না
গতকালকেও ফোন দিছ তো আমি থাকি বার্মিংহামও থাকি গার্ডেনিংও করি সব গার্ডেনিং কিতা করো খরই আমি যেমন লাউ বাংলাদেশি উড়ি বাংলাদেশি ডাটা আসলে আমরা সব দেখা যায় লাউও করো খরই লাউ দিয়ে সালো রান্ধনি না কিছু আমার গার্ডেনে অনেক কিছু আছে আপনার গার্ডেনে একদিন আমরা সবাই দাওয়াত দিবা কিন্তু আমরা অমরাবতী সব আইমু ইনশাআল্লাহ কিন্তু আমি আসলে এমনি দেখাই কিন্তু আসলে আমার ওয়াইফ মেন Visit to Omoraboti. I know you are all waiting for food, but a few words. The theme of this organization is quite universal, and you say it's international. I believe it will progress year on. More efforts to involve gents in our community so that they all start planting in their own flats, houses, gardens, and it should go beyond Sylhet into the wider world. We have a privilege. This Omoraboti started from West Midland, that is Birmingham. We have Friends of Earth who has office here. I believe one day you will communicate with them. That will be mainstreaming. Our Amader in Bangla, it says, Gas lagao, poribesh bachao. Plant trees, help the climate. Planting trees help the climate. One statistics as a scientist I can tell you, the plants in this world absorb 1/3 of the pollution we create around the year. That is almost like 500 million cars emitting carbon dioxide or carbon monoxide. So that's first advantage. Plants also gives us shelter, not only us, all the species. Plants also reduces the temperature. Say anybody visiting Dhaka at any time finds Sylhet's temperature is at least 10 degrees below the temperature of Dhaka because of trees. Now you have mentioned Sunamganj and Sylhet flooded. I don't want to add to this. The situation is so bad that helicopters this morning also tried to land in Sunamganj. There is not a single patch the size of half of a tennis court that a helicopter can land in Sunamganj. 95% is inundated with water. People are standing up, let alone sleeping anywhere. I tried to get boats from Sylhet to go to Sunamganj to reach with some dry foods, dry biscuits. No boats are being available. Connection from Dhaka to Sylhet is disrupted. No train, no plane. You can't approach. Medics team has returned this morning. Halfway towards Sylhet, they came back. The efforts is now to send rescue team from Chittagong to Sylhet. So, yes, your Vice President, our Greater Sylhet Central Vice President, Mr. Chunu, mentioned tomorrow night from 6 o'clock to 1 o'clock, Greater Sylhet Council, the largest community organization in UK, Asian community organization, is launching a fundraising appeal. I reiterate, Mr. Chunu, saying the same thing, please tune up 777 Channel S and try to donate. Also on the venue of Omoraboti, I heard many of you are saying donate freely. I now see people are going from table to table. Please open your heart. We'll be soon having a nice lunch, but there are people who are not having lunch, not having anything for days now. And the monsoon prediction is another at least 4 or 5 days things will deteriorate. Floods are coming from Assam, from Meghalaya. The largest rainfall area is Cherrapunji, which is only 20 kilometers away from Lalakhal in Sylhet or from my own hometown, which is Sunamganj. 95% of it is completely flooded up to waist height water. So please pray for them and open up your heart. Try to help. Money is not a problem, but the logistic,
If anybody knows about any boat that can be hired from Sylhet to go to Sunamganj, let us know, either in Greater Sylhet Council or in Omoraboti or in Voice for Global Bangladeshis. We'll do our best to reach dry food, dry milk, biscuits to the people who are stranded. Thank you very much for listening to me. All the best to Omoraboti. Thank you, Dr. Hasnat. It's always a pleasure to have you because I remember in my early days when you were the chair of the Greater Sylhet UK, I was the General Secretary here in the West Midlands, so we had many happy moments together and worked together. I've learned quite a lot from you. Ladies and gentlemen, just a quick announcement now. As I mentioned before, the BeonTV UK is live streaming the whole program today. And they do have another program coming up on the 4th of July at the Piccadilly Banqueting Hall. Many of you may know a very, very famous drama in Bangladesh. আপনারা অনেকে কিবা জানেন যে একটা খুব পরিচিত একটা সিলেটি নাটক আছে কাট্টুশালী, চিনেন নি আপনারা? কাট্টুশালী একটা নাটক আছে। তো কাট্টুশালী is coming to Birmingham on the 4th of July at the Piccadilly Banqueting Hall. The tickets are being sold. They are going really fast because I didn't know he was very, very popular. So if you need any tickets, speak to someone from the BeonTV, especially our suite by here and other members. You could even see me. I'll point you to the right direction. So if you're interested to come into the live show of Kattushali natok jodi live game dekhta chain, it's a meet and greet with some lunch and dinner, I think. If you are interested, then come and see me or see one of the members of the BeonTV. It's happening here in Birmingham on the 4th of July. Moving on to the next award, can I ask মোহাম্মদ আব্দুল কাদির। আব্দুল কাদির, আর আপনি কি অমরাবতীর ইনভলভড? আমি অমরাবতীর শুরু থেকে জড়িত। সবির চৌধুরী সাহেব আমার খুব বন্ধু মানুষ, তিনি যখন অমরাবতী শুরু করেন তখন থেকে আমি অমরাবতীর সাথে জড়িত আছি এবং আগামীতেও জড়িত থাকবো। এবং যারা এই প্রোগ্রাম দেখতেছেন আমি অনুরোধ করব আপনারাও অমরাবতীর সাথে জড়িত হন, গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান। ধন্যবাদ, আমরা খুব খুশি হয়েছি আপনি জেনে সবসময় ইনভলভ থাকবা। অ্যান্ড আপনি মনে করেন আমরা ইভেন্ট ক্লাস চলেন হোকা খুব ভালো লাগছে আজকে প্রোগ্রাম হইয়া। গতবার থেকে এবারে আন্তর্জাতিকভাবে আরম্ভ করতে সবুল সাহেব, খুব ভালো প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে দিয়ে অনেক আরো বড় হইব। অ্যান্ড এটা আপনার থ্যাংক ইউ ফর দ্য ফিডব্যাক দ্যাট ইজ বেটার দেন লাস্ট ইয়ার। অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ নেক্সট ইয়ার ইট উইল বি ইভেন বেটার। ইনশাআল্লাহ সেই দোয়া সেই প্রত্যাশা রাখি আমি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Assalamu alaikum. Welcome to Omoraboti Milon Mela. Apnar naam kita? Hello, I'm from Manchester. My name is Rosie Chowdhury. I'm a community activist. I'm also an active member of the Labour Party. I'm very privileged to come here. I'm also a Omoraboti member in the page group, and it's nice to see this evening all people here and Cheval Bai and Rasha Khatu for inviting me. I'm very privileged to be here, and it's nice to see networking all people. Well, we are honoured that you've travelled all the way from Manchester to join us. Thank you so much for coming, and inshallah we will have your support in the future. Inshallah. Thank you for having me. Thank you. Dhanyabad. Thank you so much. We have a very talented young lady here who's going to recite a poet now. Her poets are absolutely wonderful. Until you hear them, you won't realise. So just to concentrate on them, could I ask everyone to kindly be quiet just for a few moments and give her stage and just respect her. Can I ask everyone to please kindly keep the noise down? Shh. Please welcome Amina Begum. Alhamdulillah. আমার ভালো লাগছে, স্টেজ খুবই শান্ত। আসসালামু আলাইকুম। বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের 2 বিঘা কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করছি। শুধু বিঘে 2 ছিল মোর ভুই, আর সবই গেছে ঋণে। বাবু বলিলেন
বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে। কহিলাম আমি, তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই। চেয়ে দেখো মোর আছে বড় জোর, মরিবার মতো ঠাঁই। শুনি রাজা কহে, বাপু জানো তো হে, করেছি বাগানখানা। পেলে 2 বিঘে, প্রস্তেও দিঘে, সমান হইবে টানা। ওটা দিতে হবে। কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পানি, সজল চক্ষে করুণ রক্ষে, গরিবের ভিটে খানি। সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ, সে মাটি সোনার বাড়া। দন্যের দায়ে বেচি বসে মায়ে, এমনি লক্ষ্মী ছাড়া। আখি করি লাল, রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌন ভাবে। কহিলেন শেষে ক্রোড় হাসি হেসে, আচ্ছা সে দেখা যাবে। পরে মাস দেরে ভিটে মাটি ছেড়ে, বাহির হইনু পথে। করিল ডিক্রি সকলে বিক্রি, মিথ্যা দেনার ক্ষতে। এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি। রাজার হস্ত করে সমস্ত, কাঙালের ধন চুরি। ধন্যবাদ। Thank you, Amina Begum. How did you like her poem? Did everyone enjoy it? Can I have another round of applause, please, for Amina Afa? Thank you, Amina Afa. I'll hand it over to Ranjubai. Thank you. Can I now invite one of the ex-president of London Bangla Press Club, who has made the effort to join us today, Mr. Nawabuddin, to come on the stage, please. Mr. Nawabuddin. Also, can I ask Mr. Khosru Khan to join me on the stage, please? Mr. Khosru Khan. Mrs. Sufia Alam. Riyad Ahad. Abdul Qadir Abul. And Professor Rafiqur Rahman. We are very pleased to say that our media partner and support from Bangla Khagos, which is one of our local newspaper, has been tremendously appreciated. They have been supporting us always. So in order to give that award to Bangla Khagos, Riyad Bhai, Riyad Ahad, Mr. Riyad Ahad from Bangla Khagos, Chief Executive Editor. আমরা খুব খুশি হয়েছি যে আপনি এখানে আইছেন আমরা সবার মাঝে আর ইনশাআল্লাহ we'll look forward to seeing you again soon. Thank you. An award would be awarded to Bangla Khagos, to Mr. Khosru Khan and Riyad Ahad. Okay, also can I ask Join Al Islam, Abdullah Had Shumon, Lukman Hussain Khazi, Abu, Mr. Sweet Bhai, Shumon Chaudhry, Ayuka. Ayuka. Also Aminul Islam Belal as well. Yeah. These are the team members of Bangla Khagos here in the West Midlands. Ahmed Suhel. That's fine. Okay.
Okay, big round of applause for the team of Bangla Kagos, please. Thank you. Okay. Thank you. Okay, I'm now going to ask Khosru Khan on behalf of Bangla Kagos to say a few words, please. Assalamu alaikum. My respected and dearest guest, good afternoon and assalamu alaikum. It is very encouraging and delighted to have this wonderful presentation given to Bangla Kagos. My apology goes on behalf of Abul Ajad Khalam, who's not well today. He's given his apology. But I say that Omoraboti is our organization, especially Shabul Bhai and his team, done such a wonderful job. They have brought an important matter to the heart of society. Gardening. I never used to like gardening, but it's because of people like Shabul Bhai encourage gardening, and my wife who does all the gardening, but I'm there to support her. But many of us, I think we should say thank you to the other half, our wife. আমরা সব যারা পুরুষ আছি তারারে একটা ধন্যবাদ দেই, জোর করে একটা করতালি দেই তারারে। থ্যাংক ইউ। আমি বেশি নিরাম না, আমার পেট্রন ডক্টর হাসনাত সাহেব এবং আমাদের আরেকজন পেট্রন নাসির আহমদ সাহেব এবং ভাইস চেয়ার অফ গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল কামরুল হাসান সুনু, যে আমরা এই মন্ডে আমরা একটা গ্রেটার সিলেটের পক্ষ থেকে যে ফান্ড রেজিং করতেছি, আপনারা সবাইকে আমন্ত্রিত এবং আপনারা সবাই এটার জন্য কাজ করবা। আমরা কিন্তু এখানেও এনজয় করি, বাট আমরা ভিতরে আমরা কিন্তু উই আর ক্রাইং ফর আওয়ার ফেলো ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ইন বাংলাদেশ। সো আমরা তারার লাগি দোয়া করতাম, এই যে সমস্যাটা এটার লাগি আমরা অনেকে এনজয় করতাম পারলাম না, বাট এই আমার শেবুল ভাইয়ের আত্মীয়তা এবং আমার রঞ্জু ভাই এরা যে এতটুকু কষ্ট করা, তারারে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বাংলা কাগজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আর আমরা বাংলা কাগজ তো একটা সংগঠন যেটা আমরা নিজেও ডোনেশনের উপরে নির্ভর, এরপরেও আমরা 200 পাউন্ড কমিটেড করলাম বাংলা কাগজের পক্ষ থেকে, আমরা অমরাবতীর টোকন হিসাবে আমরা কিতা করবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু বাংলা কাগজ টিম। আমি রিয়াদ ভাইয়ের রিকোয়েস্ট করবো কিছু দুই এক কথা হওয়ার লাগে অন ভাইয়া বাংলা কাগজ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আসলে বাংলা কাগজের টিমটা অনেক বিশাল টিম, এখানে অনেকে উপস্থিত হয়েছেন, আবার অনেকেও আসলে আসতে পারেননি। তো আমরা বাংলা কাগজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞ আছি। আপনারা সবাই সঙ্গে ছিলেন বলেই আমরা বাংলা কাগজ এত এগিয়ে এসেছি। আমাদের আহমেদ সোহেল ভাই, তিনি বাংলা কাগজ সদস্য, তিনি আমাদের ক্যামেরা করছেন, এবং আরও অনেকেই হয়তো আসতে পারেননি। মিজান রেজা চৌধুরী, তিনি বাংলা কাগজের মানুষ। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর আশা করি আমাদের বাংলা কাগজের সঙ্গে আপনারা থাকবেন। আর একটি ঘোষণা আবার দিচ্ছি, আগামী 4 তারিখ কাট্টুশালী আসছেন বার্মিংহামে, এটা হলো মিডিয়া পার্টনার বাংলা কাগজ এবং BeonTVর পক্ষ থেকে। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আবুল ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আমরাবতী কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানের আমি দেখতে পাচ্ছি কমিউনিটির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন শহর থেকে অনেক এসেছেন। তাদেরকে আমি বাংলা কাগজের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে অন্তরের অন্তঃস্থলে গভীর মনের মরা শুরু থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অমরাবতী অতীতে অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম করেছে, সুন্দর প্রোগ্রাম করেছে। আর বিশেষ করে আমি একটা কথা বলি যে বাংলাদেশের সরকার অনেক সময় বলে যে গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান। এইটা কিন্তু এই শেবুল ভাই এই বার্মিংহামে শুরু করেছে অমরাবতীর মাধ্যমে। আমি শেবুল ভাইকে সকল টিমকে আমি আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সবাই ভালো থাকেন এবং বাংলা কাগজের পরিবারের থেকে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা সবাই করে যাব। ধন্যবাদ সবাইকে। I am very extremely pleased to see so many important people here to grace this occasion. Thank you all. বাংলাদেশ পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Just 1 second, organizer. I would like to ask our honorary editor, Mrs. Alam, to say a few words, please. Thank you, Ms. Alam. All the way from London. Thank you very much for giving me this. Thank you very much for giving me this, giving us the award. Omoraboti,
I do follow it on the Facebook, and I haven't seen any other organization like this. And I hope they go far, and I thank all the team for very hard work. Thank you. Thank you, Ranju bhai. You're doing a wonderful job. Ranju bhai lege আপনারা একটা করতালি দিয়ে আমরা থ্যাংক ইউ জানাই এবং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ খসরু ভাই। সরি, আমি আরেকজনের নাম বলতে ভুলে গেছিলাম। আমাদের বাংলা কাগজ প্রতিষ্ঠাকারী যিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, বাংলাদেশ অফিসে এখনও আছেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক, লন্ডনের রানার টিভির স্বত্বাধিকারী আসম মাসুমকে মঞ্চে আসার জন্য আছে। আসম মাসুম, প্লিজ আপনি একটু মঞ্চে আসবেন। আসম মাসুম আর আমাদের মিজানুর চৌধুরী, তিনি মঞ্চে আসছেন। থ্যাংক ইউ। Okay. I would now like to invite a special guest here today from London. He's the former president of the Bangla Press Club, UK, London Bangla Press Club, and also he was the chief editor of Jonamoth newspaper, which was one of the most popular newspapers, still is. So can I ask Mr. Nababuddin to say a few words, please? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Congratulations to everyone, and সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমি জানি সবাই এখানে খাবার নিয়ে ব্যস্ত এবং আমার বক্তৃতা শোনার জন্য মনে হয় না কেউ আগ্রহী এখন। তবু আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছেন এবং আজকের এই অনুষ্ঠান যারা আয়োজন করেছেন, বিশেষ করে শেবুল চৌধুরী, সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। যেহেতু খাবার টেবিলে আমার অনেক কথা বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু খাবারের সময় বিরক্ত করতে চাই না। নিশ্চয়ই আপনারা বক্তব্য শুনতে চান না। আপনাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল, শুভকামনা। ধন্যবাদ। এখন সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের একজন অতিথি রয়েছেন, প্রফেসর রফিকুর রহমান। হি ইজ দি চেয়ারম্যান অফ দি কমলগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান। ওনাকে অনুরোধ করছি সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য দেওয়ার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান আজকে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে। বিশেষ করে অমরাবতী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমাকে এখানে এনে দুটি কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি তাদেরকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এখানে আমি অভিভূত হয়েছি যে সকল স্তরের পিপুল এখানে সমবেত হচ্ছেন। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পী, সবাই এখানে সমবেত হয়েছেন এবং যারা বিশেষ করে সুদূর প্রবাসে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে আপনারা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আপনারা জোরদার করছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আপনারা গুরুত্ব ভূমিকা রাখছেন এবং বিপদে প্রয়োজনে সবসময় দেশের স্বার্থে আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন। সেজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এত লোক একসাথে বাঙালিকে আমি পাবো, এটা আমি আগে কল্পনা করতে পারি নাই। আমার আশা সার্থক হয়েছে, সফল হয়েছে বলবো। এবং অমরাবতী কর্তৃপক্ষকে আমি অভিনন্দন জানাবো যে তাদের সৌজন্যে আজকে আমি এখানে দুটি কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আপনারা ভালো থাকেন এবং বিশেষ করে অমরাবতী অর্গানাইজেশন যে নেচারের জন্য, প্রকৃতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আজকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা হচ্ছে প্রকৃতি সংরক্ষণ করা, সেই প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করার জন্য আপনারা যে কাজ করে যাচ্ছেন এটা আরও বেগবান হবে এবং দেশ, জাতি, বিশ্ব আপনাদের এই কর্মসূচিতে এগিয়ে আসবে। এই প্রত্যাশা রেখে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। খুদা হাফিজ, জয় বাংলা। ধন্যবাদ প্রফেসর রফিকুর রহমান সাহেব। আমাদের আজকে সৌভাগ্য, আমরা আরেকজন চেয়ারম্যান পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশে এখানে। উনি হচ্ছেন আমার ইউনিয়নের, আমাদের 1 নম্বর উমরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। উনি এসেছেন, আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমি এখন অনুরোধ জানাবো আমাদের উমরপুর ইউনিয়ন 1 নম্বর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব গুলাম কিবরিয়া সাহেবকে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলার জন্য। জনাব গুলাম কিবরিয়া সাহেব। ধন্যবাদ। I'm really proud of Ranju, actually, who is presenting this special occasion, Omoraboti. I heard the name, and especially my neighbor Shibul Chaudhary, who has invited me to come here, and I'm very much proud to be part of this session. Omoraboti যে নামটা এখন সবার মুখে মুখে,
আজকের এই আয়োজন যারা করেছেন অমরাবতীর, আমার কাছে অত্যন্ত সুন্দর লাগছে, অত্যন্ত ভালো লাগছে। ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক ইভেন্ট, স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, সবাই যে এখানে বসে খাওয়া দাওয়া করছেন, সবাই যে একটা গেট টুগেদার, এই গেট টুগেদার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হচ্ছে। আমি শেবুল চৌধুরী সহ রঞ্জু সহ অমরাবতীর সাথে সংযুক্ত সকলকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অমরাবতী এ ব্র্যান্ড নেম। আর রিয়েলি আমি এখানে এসে দেখলাম এখানে অনেক অনেক বৃক্ষ, মানে গাছের চারা, নার্সারির মতো লাগতেছে আমার কাছে, যেটাকে আমরা নার্সারি বলি সেরকম লাগতেছে। এখানে এই যে সুদূর বিদেশে এসে আমাদের এই বাঙালিয়ানা, আমাদের যে ভাইয়েরা এখানে এই যে গাছগাছালির মধ্যে আমরা যে বড় হয়েছি, যে পরিবেশের মধ্যে আমরা বড় হয়ে আজ এই দেশে এসে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি, কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা বলতে পারিনি এবং বলতে পারার কথাও নয়। কারণ আমরা জানি এই পৃথিবীতে এখন সংকট একটাই চলছে, যেটা পরিবেশ দূষণ, এবং এই পরিবেশ দূষণের হাত থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে, এবং সেটা হতে হলে আমাদেরকে কিন্তু সকলকে বৃক্ষপ্রেমিক হতে হবে। আমাদেরকে প্রত্যেকটা অন্তত একটা করে গাছ লাগাতে হবে, অথবা বেশি লাগাতে হবে, যাতে করে আমরা যে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করি, আমরা যে অক্সিজেন আহরণ করি, সেই অক্সিজেনটা যেন প্রকৃতপক্ষে যে অক্সিজেনটার মাধ্যমে আমরা জীবন লাভ করি, সেটাই যেন আমাদেরকে এই গাছ সরবরাহ করছে সেটার পরিচর্যা যেন আমরা করি। সেই মহৎ কাজের জন্য আজকের যারা উদ্যোক্তা, যারা উদ্যোগ নিয়েছেন, তাদের অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমার ইউনিয়নবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং স্পেশালি আমি এখন এই মুহূর্তে এই ইংল্যান্ড সফরে আছি, এবং আমি 2-1 দিনের মধ্যে পূর্বানাট পক্ষ থেকে, আমি আবার বলি যে পূর্বানাটের পক্ষ থেকে অমরাবতীর এই যে আন্তর্জাতিক মিলন মেলায় আমরা সাধুবাদ জানাই, এবং আমরা পূর্বানাট অমরাবতীর সাথে কাজ করছি। অমরাবতীর যে জিনিসটা ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে যে ওনারা জলবায়ু নিয়ে কাজ করছেন, ক্লাইমেট জাস্টিস, ক্লাইমেটের সাথে যেভাবে আমাদের জীবনচারণের সাথে ক্লাইমেটকে এক করে নিয়ে কিভাবে আগানো যায় সেটার উপর কাজ করছেন, গার্ডেনিংয়ের উপর কাজ করছেন। এটা চমৎকার কাজ হচ্ছে। তো এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং ভালো লাগছে যে তারা একটা ভালো কাজ করছেন। আর BeonTV যে একসাথে কাজ করছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই, এবং যারা আসছেন আজকের এই আন্তর্জাতিক মিলন মেলায় দেখে ভালো লাগছে সবাইকে। তো একটা চমৎকার একটা মিলন মেলা আজকে আর কি। তো ভালো লাগছে, অনেক পরিচিত অনেকের সাথে দেখা হচ্ছে, অনেকের সাথে ভালো ভালো কথা শুনছি, ভালো ভালো কথা বলছি। তো সেটা খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আপনি বলছো কা আপনার কোনটা বলেছেন? Thank you. Well, you can talk to me, ask me. Yeah, interview you. Omar, she doesn't in the yes. No, it's okay. Are you going that side or this side? No, I have to be on this side. Assalamu alaikum. Welcome. And Ranjan Mama, you are well known in the community for your garden. So how did you get into Omoraboti? Well, I'm not a gardener myself. I don't know whether you know, but somehow Shebulbai, who's one of the main founder of this organization, is a good friend of mine. So I visit him quite regular, and he has a very lovely garden. And
He came to my house one day and he said that I will help you get into gardening. And he's the one who encouraged me and my wife to get into gardening. But I must say, you know, not last year, the year before, with his help, we did manage to do some gardening and I quite enjoyed it. Excellent. So what did you grow then, Mama? We grew some, Bangladeshi khodu, lau, and I think some tomatoes and some beans as well. And of course coriander, and I like some mint, because I have mint tea all the time. And I had some mint as well, the plants of mint. And of course some flowers as well, some flowers, yeah. Excellent. So do you think the future, because of the cost of living crisis at the moment, do you think the future is to grow our own fruits and vegetables? Absolutely. It's the fresh things, what you grow, taste really lovely. The ones we grew last year when we ate them, you could tell the difference because you're picking them from your trees and eating them fresh. So we really enjoyed it, but sadly this year we couldn't do it because my wife's been away and I've been busy with other things, but it does, yeah. It is really nice and tasty, yeah. I know here in this group I've met a lot of people who actually enjoy doing the gardening and planting them things, and you'll hear some amazing stories from them where they've grown like say about 100, 200 lau, what do you say that in English? Is it courgette or, gourds? And other things, and they're passionate, gardeners, and I like to, be in their position. But not everything's not for everyone, I must say. So do you think Omoraboti is leading the way for the next generation to do gardening in the household? Absolutely. One of the good thing about Omoraboti is we're not only doing it here in the UK, we also have members throughout the world as well. And we're doing a massive projects back in Bangladesh. I don't know whether you've heard, I've said it, I've announced that. We do one of the projects in Bangladesh where we actually plant trees and fruit trees at the local school in the deprived area where the students and the local people of that area could enjoy them fruits. And that is one of the projects we do, and we're very pleased to see the response of people getting involved. Wonderful. Thank you so much. It is wonderful to see that we are taking this from UK to Bangladesh, where it is actually needed at the moment because of climate change. Thank you for speaking to me, and thank you to BeonTV for covering us today. You are doing a wonderful job, as always. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone. And you are watching BeonTV. We are at the... Assalamu alaikum. Thank you for coming. আপনার নাম কি তা? আমি মোহাম্মদ গুলাম কিবরিয়া। আমি বাংলাদেশে ছিলাম, বাংলাদেশ থেকে আসছি। আমি অ্যাকচুয়ালি বার্মিংহামেরই লোক, কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে বসবাস করি। জনগণের সেবায় আছি, মানুষের সাথে কাজ করি, মানুষের কল্যাণে, এবং এখানে জনপ্রতিনিধি হিসাবে একটা বিগত 7 বছর ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করছি। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। থ্যাংক ইউ। আপনি আইসেন যে আমরা খুব খুশি হয়েছি। আপনি কি তা মনে করেন আমরা অমরাবতীর ইভেন্ট দেখে? আমার কাছে তো কীভাবে বলবো, আমি আসলে ভাষায় প্রকাশ করা না, অত্যন্ত ভালো লাগছে। এত লোকের সমাগম এবং ভালো কাজ যে ইচ্ছা থাকলে করা যায়, সেটার প্রমাণ হলো এটা। কারণ বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে থেকেও আমরা মানে আমাদের যে ঐতিহ্য, আমাদের যে ট্রেডিশন, সেটা নিয়ে যে আমরা কাজ করতে পারি, সে প্রমাণ হলো অমরাবতী। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যে সমস্যাটা বিরাজ করছে আমি মনে করি, সেটা হলো এই মানে আমরা এখন দেখছি যে বিভিন্নভাবে পলিউটেড হচ্ছে গোটা পৃথিবীতে। এই গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হচ্ছে, যার ফলে এই যে পৃথিবীটা কলুষিত হয়ে যাচ্ছে, পলিউটেড হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র সমাধান হচ্ছে যে আমরা যদি সবাই বৃক্ষের প্রতি নজর দেই, গাছগাছালির প্রতি আবার আমরা সুনজর দেই, এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে আবার যদি স্বমর্যাদায় ফিরিয়ে আনি। আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করে সভ্যতাকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছি, কিন্তু প্রকৃতি যখন বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তখন কিন্তু আমাদের কারো রেহাই থাকবে না। আমরা অমরাবতীর মাধ্যমে এই শিক্ষা লাভ করব, এবং তাদের কাজের জন্য আমরা তাদেরকে এই বলে ধন্যবাদ জানাবো যে তারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন। আবারও পৃথিবীটা এইরকম উদ্যোগের ফলে পৃথিবীটা সবুজ হয়ে যাবে, সবুজে ভরে যাবে এই সুন্দর পৃথিবী।
এবং আমরা আমাদের অক্সিজেনগুলা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভালো অক্সিজেন নিতে পারবো এবং আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইডটা এই বৃক্ষের মাধ্যমে শোষিত হবে। সেই কথা রেখে সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে আপনাকে এবং যারা ভিউয়ার আছে তাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার কথাগুলো শেষ করছি, ধন্যবাদ। Dhanyabad. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. You're watching BeonTV at Omoraboti Milon Mela. We have people from all over the country here today. So we've got some guests. I'm now going to be calling our founder, Shebul Mama, who is the founder of Omoraboti. And now I want to actually ask him why he found this and tell me more about it. I've just introduced you. So please tell us what inspired you to find this? Actually, আমরা find আমি ছোটবেলা থেকে I speak Bengali, so আমি ছোটবেলা থেকে আমি বাগান করার প্রতি আমার একটা শখ আছে। আমি গাছ-গাছালি বাগান ভালো পাই। আমি মনে করি প্রতিটি মানুষই ফুল ভালো পায়। আমার যা আপনিও ফুল ভালো পান। ফুল বাগানের সাথে বাগান এবং ফুল এই দুইটা মন প্রফুল্ল থাকে, মন ভালো থাকে। আর আমি বিদেশে আসার পর থেকে আমি চেষ্টা করতেছি বাগান করার। আমি যেখানে যে পরিবেশে থাকি আমি বাগান করি এবং এই বাগান করতে করতে আমি আরও শখে মানে বাগান বিলাসীদেরকে খুঁজে পেয়েছি এবং তাদেরকে নিয়েই আমি আমার এই অমরাবতী এটা শুরু হয়েছে। তার শুরুটা এইভাবে হয়েছে, আমি বার্মিংহাম ব্লুম প্রতিযোগিতায় টানা 6 বার ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন এবং গোল্ড অ্যাওয়ার্ড পাইছি। Congratulations, mashallah. It's so nice that from starting on your own, now you have got big family. You have family from all across the world who's joining. And today's event, you have so many distinguished guests. So who's here today? Today event come from Ireland, Jinun Jagidar and Shaki Chowdhury from Darman. Lot of people other country from Bangladesh. But disaster যে ধরনের আমি বাংলাদেশ থেকে 4-5 জন আওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওরা ওই যে ডিজাস্টারের কারণে আসতে পারেন নাই, ফ্লাইট বন্ধ। অন্যান্য দেশ থেকে এসেছেন এবং এখানে বিভিন্ন শহর থেকে এসেছেন। যেমন আমরা বর্তমানে 900 মেম্বার আছি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। 900, so একজন থেকে এখন 900 মেম্বার। সো নেক্সট ইয়ার টার্গেট কি আপনার? ওইটা টার্গেট তো ইনশাল্লাহ আমরা এই দেশে গাছ লাগাই, আমরা বাংলাদেশও বৃক্ষরোপণ করি আর ওই দেশও গাছ লাগাই দেবো। এবং বাংলাদেশ এবার তো আমরা একটু চেঞ্জ, বাংলাদেশের বন্যার কারণে আমরা যটা মুডটা চেঞ্জ করে নিছি। আমরা এই বছর গাছ তো বেশি প্রায়োরিটি দেওয়ার, আমরা বন্যার দুর্গততে পাশে দাঁড়াইব লাগবে এবং আমার মনে হয় এটা অমরাবতী সবাই নিজেও করবো। Thank you and thank you so much. আমরা খুব খুশি হয়েছি and ইনশাআল্লাহ নেক্সট ইয়ার। সবচেয়ে ভালো লাগছে যে আমার এই অমরাবতীর 3 নম্বর প্রোগ্রাম আজকে, যদিও ইন্টারন্যাশনাল প্রথম, সব সময় BeonTV এবং বাংলা কাগজ আমাদের পাশে আসে মিডিয়া পার্টনার হিসাবে। তার জন্য আমি BeonTV-রে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। Thank you so much. It's honor and thank you so much. And we are here today at Omoraboti Milon Mela and we have people from all over the world joining us. So I have another guest who I would like to introduce to you and he's joining me. Assalamu alaikum. So what's your name? My name is Akem Ali Hussain. And where are you from, Akem? Newtown, Bangladesh. So you're from Newtown. So you've traveled all here. What do you think of what's happening in Omoraboti today? Omoraboti program আপনার খুব সুন্দর প্রোগ্রাম। আসলে এই প্রোগ্রাম আমি আর কোনো সময় আইছি না, আজকে আইয়া আমি আসলে খুব ভালো লাগে। আমি আশা করব আরও ওলা সুন্দর প্রোগ্রাম করতে আপনারা, আর ইনশাল্লাহ আমার কাছ থেকে সহযোগিতা আমরা হেল্প যতটুকু করা লাগে আমরা করবো। ধন্যবাদ। আমরা খুব খুশি হয়েছি আপনি জেনে আইসন অ্যান্ড আপনারা সবসময় আমরা সাপোর্ট করবা অ্যান্ড আপনার সারা ফ্যামিলি কেন আইসেন না আপনি একলা আইসেন কেন? একলা আইসেন, ফ্যামিলি আইসেন না, বাচ্চা ইন করো। আচ্ছা, আপনারা গার্ডেনও কিছু এটা গ্রো করেননি না? না, গার্ডেনও এমনি কিছু করি না। গার্ডেনও আসলে গার্ডেনও তো আমার মানে ফাঁকা করে দিয়েছি আর কি, ডালাই করা। Dhanyabad. Thank you so much. Khuda Hafiz and nice meeting you. And I will now invite my beautiful auntie. Very much. Thank you.
And it's so nice to see you here today. So now, come on, introduce yourself because I know everybody knows you, but please, for the audience, tell them what your name is. My name is Mrs. Rashid, Nazia Begum Rashid. I'm in Birmingham last 54 years. I came this country in 1969 and I am one of the Mukti Juddha also. And that's my... I used to work in NHS. Now I am retired. 37 years I did work there. And now I enjoy my life, my pension life. Thank you so much. We are honored to have you here today because we know how much we owe to the NHS for helping us overcome the pandemic. But how did you get involved with Omoraboti? Omoraboti is one of the excellent thing out of all the organization in Birmingham, which the whole world people fighting for this, all the politicians fighting for this, because this program, what the main subject is, without that subject, we can live in this world. Omoraboti is one of the most and excellent program, excellent subject in Birmingham. I mean, I hear lot of MBE, lot of counselor, lot of medical doctor, but we can live in this world with peace, happy life, healthy life. Omoraboti program like this, they are doing the best, and last 3 years, especially Shebul, the whole team, and one of the main men in here, Suhel, and they're doing excellent job. They pick up the best thing in Birmingham for the new generation, for our healthy life, for our future life. I think Omoraboti is one of the best. ধন্যবাদ। আপনি গার্ডেনের মাঝে কিছু গ্রো করেননি আপনার? আমি আমার হাজব্যান্ড আমরা একটা ছোট্ট বাড়িতে ছিলাম প্রথম 4 বেডরুমের বাড়িতে, এখন আমরা ভিলেজে সলিহল বড়া বাগানের জন্য আমরা এই বড় বাড়িটা কিনেছি, যেন আমরা বৃদ্ধকালে বাগান করে আমরা আমাদের টাইমটাকে পাস করতে পারি। বাগানটা আমাদের এত শখের, এত ইন্টারেস্ট, আমরা দুজন আমরা ভাবলাম যে অন্য জায়গাতে না গিয়ে আমরা ল্যান্ড সহ একটা বাড়ি কিনি। So I got a garden, you can park 10 car that big, and I grow the vegetable and flower. Inshallah. So we are so honored to have you here today. Also, as a freedom fighter, Bangladesh owes you a lot, and we are honored. Thank you so much for coming today. Glad to see you today. We had a lovely girl in the community who is doing the program today, and I'm proud for you and another women in here. Thank you. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Now I have another beautiful auntie here, and who is well known in the community. But for the viewers, please tell us your name. কি বলবো তোমাদের সবাইকে সালাম বলি, আর যারা এই কমিটি থেকে অ্যারেঞ্জ করছে ফুলের বাগান, ফুলের গাছ, অন্য অনেক কিছু, তাদের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এইভাবে আমরা ছেলে মেয়ে সবাই একত্র হয়েছি, সেই জন্য আমাদের একটা গর্ব বাংলাদেশের জন্য। আর নতুন প্রজন্ম যারা, তাদের জন্য সুবিধা করো তোমরা, যাতে তারা আসে এবং তারা জয়েন করে এবং জানতে চায় যেন আমাদের দেশের অনেক কিছু আছে যারা জানে না। সেই জন্য আমি দোয়া করি যে আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা, তারা আসে এবং এইগুলি দেখে এবং শিখে। তোমাকে আমার বলার জন্য থ্যাংক ইউ, BNTVকেও থ্যাংক ইউ। না একটু অন্যরকম আমরা গিয়েছিলাম ওয়েলসাইট, এত সুন্দর করছে মানে বলার মতো না, তুমিও গেছো কিনা জানি না, বিউটিফুল করছে, তাদের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমাকে একটু বলার জন্য থ্যাংক ইউ। Thank you so much. We're honored that you're here coming here today. Now I'd like to call my next guest here. Assalamu alaikum. Viewers would like আপনার নামটা কইবা? আমার মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। আচ্ছা, আপনি অমরাবতীর এখানের মাঝে খেলা ইনভলভ? আমি তাকি চলতাম আসলে, বাট বার্মিংহাম সকল মায়া হয়ে আমার সকল তাত সংযুক্ত রাখুন। আমি আসলে অমরাবতীর ফাউন্ডার মেম্বার প্রথম থেকে, অ্যান্ড আমি প্রাউড অফ দিস, আমি যে গর্বিত অমরাবতীর ফাউন্ডার মেম্বার হিসাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ফাউন্ডার মেম্বার হিসেবে আপনি কিলা অমরাবতীর মাঝে এই যে গাছগাছালি আপনার গার্ডেনও করেননি এগুলো? আসলে মানে ফেসবুক থেকে দেখিয়া বুঝলি মানে বহুত ইন্টারেস্ট হইয়া, তো আসলে ফেসবুক থেকে মানে বেশি আকর্ষণ হয়েছে আর কি। তারপরে এরপরে আইয়া দেখুন যাচ্ছি দেখে মানে আমি প্রথম থেকেও জড়িত হয়ে গেছি আর কি। ধন্যবাদ। আপনারা কিন্তু গার্ডেনের মাঝে এই গাছগাছালি যে আমরা বাংলাদেশের লাউ কদে সবে গ্রো করা, খুব খুশি হয়েছি দেখার বাদে। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর হেল্প অ্যান্ড হেল্পিং দ্য নেক্সট জেনারেশন। এই সুন্দর মুহূর্তের জন্য আমি আসার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ।
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? I'm fine, thank you. We're so glad that you're here today, and we would like to actually, for the viewers, please introduce yourself. Tell us your name. My name is Councillor Mohammed Jalaluddin. Thank you. So you're a councillor for Birmingham. No, I'm a councillor for Soho and Victoria in Sandwell Council. Excellent. So you are from Sandwell. Yeah. We're honoured to have you here today in Birmingham. So what do you think of the Omoraboti show that we've got today? Absolutely phenomenal. It is. I'm really glad to be here. It is a unique program of its kind, and it's glad to see so many people from all walks of life actually come together in this exceptional kind of program we are having today. And I'm really, I'm really proud to be here with a diverse community here in Birmingham. Thank you. So do you grow vegetables in your garden? I have started actually, being inspired by Omoraboti, I have to say. Shebul Bhai and the family, Omoraboti family, are doing a great job inspiring people to start planting in the, the back garden, because this is something, we can spend our time, leisure time, engaging the children and young people, doing something as a family together and take pride in doing and planting, the trees, and this is another way of engaging our heart and mind together to keep our mental health actually in the right state. You're absolutely right, but also with the cost of living crisis, do you think this is something that the government should be encouraging people to start growing their own fruits and vegetables? Certainly so. Certainly, it's not only, of course it is, the cost of living crisis is hitting hard, particularly all the families from low income and those who are struggling to meet the ends meet. That's a way of actually starting to grow your own food and on the health and well-being agenda as well. It's something organic and something you can actually grow to meet the needs of your own family, and inspire other people to come forward. And it is something, as I said, it's revolutionary. I have to say, small steps, but I can see the future of Omoraboti is going to be amazing. Thank you so much. We're honoured to have you here, and I hope you will support us ongoing. We'll have your ongoing support as well. Thank you very much. Assalamu alaikum. Now I have our next guest here. I'm sure most of you recognize. You have an award here as well. You have a medal here. So from Omoraboti. Now, tell us, how are you involved with Omoraboti? আমি আসলে অত্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমরাবতী পরিবারের সবাইকে এত সুন্দর চমৎকার একটি প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য। অতীতও তারা করেছে, আগামীতে ইনশাল্লাহ তারা আরও বেশি বেশি প্রোগ্রাম করবে। আসলে omoraboti, আমি একটা জিনিস বলতে হয় যে বাংলাদেশে একটা স্লোগান আছে যে দেশ বাঁচান, গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান। তো এইটা কিন্তু শেবুল ভাই আজকে এই অনুষ্ঠানভাবে করছে, আগামীতেও ইনশাল্লাহ করবে। আমি আমার অন্তরে গভীর মনের মায়া থেকে আমরাবতী পরিবারের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর চমৎকার একটি সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন শহরের অনেক লোকজন, অনেক বোনরা এসেছেন, ভাইরা এসেছেন, এরা জয়েন করেছেন। ভালো লাগছে। ইনশাল্লাহ আগামীতে আরও বড় বড় প্রোগ্রাম করবেন এই প্রত্যাশা আমি রাখি, এবং সবাইকে আবারও আমি বাংলা কাগজের পরিবারের পক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এত সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য। ধন্যবাদ আপনার সবাইকে। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Now we are actually going back onto the stage. Come on the stage. Barrister Anam and Nawab Uddin. Please come on the stage. The award is and Imran Bhai, the London Bangla Press Club. I would like to request everyone who is from London Bangla Press Club here in Omoraboti Milon Mela 2022 to come on the stage to present Rumana. Okay, to present the crash to ASM Masum. Rumana Raki, please come on the stage. It's an excellent initiative, and I'm sorry that I was late, but my support is going to be with you, with the organizers, and the Labour Party has always been. I'm a Labour councillor, and Labour always support the environment, and we got lots of green initiative, and my support with the organizers is going to be there all the time. Thank you so much. We have to be, as you know, this is so important for sustainable environment in the future. And thank you so much for coming all the way from Coventry. We're honored to have you here today. Thanks very much once again. Another request from Alban, I can photographer. Okay.
Yeah. Can I have Sean Bailey on the? Can you just say a few words, please, Sean? Thank you, assalamu alaikum, everyone, and thank you so much for once again welcoming me back here today for this fantastic event. And it is so good to feel very much now like I'm with friends and family. It is so good to see everyone here today and to see the fantastic awards that are being handed out, the work that's being done, a fantastic tree planting campaign or environmental work, and the amazing food. I'm always really well fed when I come, and I always really appreciate it. I don't know if my waistline will, but I certainly am really well fed when I'm here. But I just want to say once again, thank you so much to all of you for the warm welcome that you give me, and making me feel very much like one of the family. And it is just so important that we now come together like this and support the amazing work, particularly of our fantastic Bangladeshi community and the work that you guys do in supporting our community and the amazing contribution that you make. So I'll keep my comments there, but I just want to say once again, thank you so much to all of you for the warm welcome. It does feel like I'm around with family again, and thank you so much once again for looking after me, and enjoy the rest of the event today. Thank you. Thank you, Mr. Sean Bailey MP, for your valuable speech. Rashia, we're going to launch a magazine now. Do you mind staying for this moment? Yeah. Okay, can I ask... Okay. ASM মাসুম ভাইরা কিছু হওয়ার অনুরোধ করলাম। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ অমরাবতীকে মানে অসাধারণ একটি অনুভূতি দেওয়ার জন্য। আর অমরাবতী আসলে আমার ঘর, আর ঘরের মানুষের কাছ থেকে যখন এই ধরনের স্বীকৃতি পাওয়া হয় সেটা আসলেই International Milon Mela. I think India and Bangladesh has always been such an amazing bond internationally. And I just feel representing India and making sure I continue the bond, the beautiful bond between two nations. Having said that, I think all the Bangladeshi here are such a beautiful family. And then coming here, I felt like it was coming to my home. These guys were so warm, and I also did a Bangladeshi dance here. So I think it's very important for any community to be together, especially when they're outside their nation, and also promote their culture, promote their tradition, and make sure the generations that are going to come next, they inculcate all these traditional values. I really had a great time. I experienced so much love here, and thank you for having me. Thank you for making me part of your beautiful Bangladeshi community. Ami tumako balobashi. Thank you. So you picked up something. Thank you so much, everyone, and hopefully we'll catch up. ধন্যবাদ। Assalamu alaikum, everyone. So I'm here with another audience member. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। আসলে অমরাবতী একটা পরিবেশবাদীদের একটা সংগঠন। বিগত 3 বছর আগে বার্মিংহাম স্টাবলিশড হয়েছিল, কিন্তু তাদের শ্রোতা এখন দুনিয়ার সব জায়গায়, আমেরিকা, মিডল ইস্ট, বাংলাদেশ সহ সব জায়গায়। তো সুতরাং আমরা মনে করি সবাই ওই সংস্থাতে যোগ দেওয়ার দরকার। এবং বিশেষ করে বিউটি হলো যে আপনি গাছ লাগাবেন, ফুলের গাছ লাগাবেন, অনেক কিছু। ফুলের গাছ যদি থাকে আপনার বাড়ির আঙ্গিনায়, আপনি ফুলের গাছ যদি লাগান, বাগান যদি লাগান, বাড়ি অন্যরকম হয়ে যায়। আমি দীর্ঘদিন রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় ছিলাম, এখন মোটামুটি রিটায়ার্ড, কিন্তু আমি দেখেছি খাওয়া দাওয়ার পরে মহিলাকে একটা ফ্লাওয়ার দিলে খুবই খুশি হয়। সে নিজে খুশি হয়, তার স্বামী খুশি হয়, বা বয়ফ্রেন্ড খুশি হয়,
সাথে সাথে বাচ্চারাও খুশি হয়। তো ফুল এমন এক জিনিস আমরা সবাই লাগানি উচিত। অ্যান্ড ফুলের বাগান লাগানো নিজের মধ্যে এক তৃপ্তি পাওয়া যায়। আর একটা জিনিস, সেই দিন আমি একটা ফাংশনে ছিলাম, এমপি অ্যান্ড্রু এবং তার অ্যান্ড্রু মিচেল আর তার সহধর্মিণী ওই সেম টেবুলে ছিল। Thank you for sharing with us your experience. It's been lovely. একটা জিনিস বলতে যাচ্ছি, তো মহিলা যে সে ইজ এ ডক্টর। ওকে, আপনি কিছু কইতানি ম্যাগাজিন? We are officially launching the magazine for the event today, so if you haven't had a copy, it will be distributed in a few moments, so make sure you take one. Thank you, Sean. ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। সে বলবে Okay, photo 16. Thank you. We'll be distributing the magazine onto the table, so please make sure you take a copy. Thank you very much. Thank you. Okay, let me do this and I'll go there. I'm here with our lovely brother and also a well-known Bengali tiger, which is the face of BeonTV. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you very much for your compliments. Thank you. I couldn't resist. Can you please tell us, our audience, what's happening and a bit more details about the event? Well, the event was very good. It's one of the best that I've come to, actually. There's a lot of people. It's about the environment. Obviously, we've got floods in Bangladesh, so this particular event resonated with what's been happening. But overall, it's been a very good event. Really enjoyed myself. The food was excellent. The people were very nice, and it was a very, very well-organized show. Thank you. Thank you. Are we going to see any more performance from you to rest of the afternoon? Well, the night is still young. Let's see what happens. Thank you. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you today? I'm fine. What's happening in the event today is, can you please tell our audience a bit more in details? ওকে, আজকে এখানে আমরা জানি যে অমরাবতী নামের একটি সংগঠন যারা বৃক্ষ নিয়ে কাজ করে, যারা বাংলাদেশের শাক সবজি, বাংলাদেশের ফল ফুলকে এখানে নিয়ে আসে এবং বিশ্বে বাংলার যে বৃক্ষরাজি আছে তাকে সম্প্রচার করা, তাকে প্রচার করা, বাংলার বৃক্ষরোপণ যে আমরা যে বলি গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান, সেই পরিবেশ রক্ষার একটি আন্দোলন বলা যায় অমরাবতীকে। এবং সেই আন্দোলনে আজকে বলা যায় বিশ্ব একটা মিলন মেলা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সবাই এখানে এসেছেন, সামিল হয়েছেন এবং বৃক্ষরোপণকে নিয়েও যে একটি উৎসব হতে পারে সেটা অমরাবতী প্রমাণ করে দিয়েছে। আমার কাছে অসম্ভব ভালো লাগে। Thank you so much for this and hope you enjoy the rest of the afternoon. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you today? Yes, I'm Balasi, I'm fine. And it's really nice event. They honored me with an award. They honored me with an award and it's really nice feeling. And in 2015 I have started the gardening program in Britain. It's called Shoker Bagan, and I used to interview like new gardener who is doing back gardening,
and I promoted them. And so many new people, they also encouraged with this program. So today the Omoraboti, they recognized that contribution, and I really proud. I feel it's not only honor, it's a duty to carry on this kind of program. And I want to commit from the Runner TV, which is now is quite popular in the community. I started the Runner in 2013, and now it's quite promoted. It's very popular in the community, and we will do more program in the Runner TV. Inshallah. Thank you so much for taking your time and coming out and talking to us. Thank you, everyone. BeonTV UK, for the community, by the community. www.beontvuk.com. বার্মিংহামের আশেপাশে কত মার্কেট আছে, ওরিয়েন্টাল সুপার মার্কেট সেরা সবার মাঝে। মাছ মাংস শাক সবজি সব তাজা ভাই, এর লাইগা তো বউয়ের রান্ধনে তো মজায় খায়। ওরিয়েন্টালে বাজার করে এত শান্তি পাই, হাকা লুকির হাওরের মতো কারপার কাছে ভাই। Oriental Halal Store, Coventry Road, Small Heath, Birmingham. Can you make an announcement for the car? Will you make it Okta or Okta? The orientator of Nazrul Islam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. How are you today? Very well, thank you. How have you found this event so far? Very good, very good. I'm very glad to be here, and this is one of the best program I ever attend. Oh, that's lovely. Yeah, it's very nice, very nice. Thank you to all of you, all the all the presenter, all the founder, and everybody, especially Shebul Wai and Rashia Khatun. Their hard work and everything. This program is one of the best program, and I love to see this program happening again and again and again. Thank you. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. How are you? I'm okay, thank you. Can you please tell me more about the events today? আমি আসলে এই প্রোগ্রামের লাগে পয়লা থেকে জড়িত। আমার খুব ভালো লাগে, প্রত্যেক বছর আই, খুব সুন্দর হয়েছে। এই বছর আরও সুন্দর হয়েছে। And I think তারা কষ্ট করছেন, সবাই ধন্যবাদ। Thank you. Thank you for coming and joining us.
competition. Please don't go away. We've got a few more awards to give away. The Best Garden of the Year, Omoraboti 2022, and some more contribution of lifetime achievement, and our cultural show as well. So please don't go after the photo session. We have a lot more to do and a lot more entertainments coming up. Thank you. ধন্যবাদ আমরা নেক্সট প্রোগ্রামও যাই আর কি I am here with another lovely guest. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Can you please tell us today about our event? থ্যাংক ইউ আজকে যে আমাদের আমরা লন্ডন থেকে আসছি আজকের যে এই অমরাবতীর যে মিলন মেলা এই মিলন মেলায় আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এই অমরাবতীর সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আমাদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন আজকের অনুষ্ঠান দেখে আমার একটা জিনিস ভালো লাগলো সেই ভালো লাগার জিনিসটা হলো যে পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য যে আমরা সুদূর লন্ডনে এসে বার্মিংহামে আমরা যে আন্দোলন করে যাচ্ছি যে গার্ডেনিংয়ের জন্য তার জন্য যে অমরাবতীর সকলকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ Thank you so much for taking the time. ওকে প্লিজ আপনারা যদি যারা ফটো তুলরা একটু যদি সাইড লইন আপনারা মেইন ক্যামেরা হল ব্লক করে দিচ্ছেন একটু সাইডে হইলে হলে ফটো তুলতে পারবা লাইভও খালি হল্লা ছাড়া কিচ্ছু দেখা যান না সো প্লিজ আপনারা একটু সাইডে হইলে ফটো তুলক থ্যাংক ইউ এটা মনে রাখবা প্লিজ Assalamu alaikum. Yalla. Assalamu alaikum. Salam. You. Sorry, yeah, you are. I'm okay, fine, thank you. Okay, so how did you find today's event? Sorry, it's beautiful, something different, especially for our age. I was thinking about 1971 war, and we are so busy like this, very few people. বাংলা কই মানে অত ভালো লাগছে প্রোগ্রামটা এটা কইবার মতো নাই কারণ আমার সাম অফ দেম আর থার্ড জেনারেশন সো ইট ইজ রিয়েলি বিউটিফুল ইটস রিয়েলি নাইস থ্যাংক ইউ আচ্ছা ওয়েলকাম Assalamu alaikum. I have a sister with me who is attended the event. Did you find the event today?
It was really nice and it's a wonderful event. Thank you to Omoraboti and everyone who arranged it. We came from all the way from London and it's really nice how Omoraboti is encouraging people to love plants and do more planting. Thank you so much. Thank you for coming all the way from Manchester and hope you enjoy the event today. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Walaikum salam. Can you please tell us how you experienced today's event? It was a fantastic event, and obviously everybody's done a fantastic arrangement here. And the main thing is the cause, the actual cause itself for Select. Can I have your attention, please? We are now moving to us to be our invited next to such an event. award-giving Yeah, thank you for joining us as well. Can everyone sit down, please? I'm requesting everyone to take a seat, please. অনুষ্ঠান হইয়া আর অনেক গাছগাছালি রাখছেন দেখিয়া খুব ভালো লাগে আর সফলভাবে এই অনুষ্ঠান হওয়ার দেয় আপনার চেষ্টা খুব ভালো লাগছে আর ভালো থাকুক আপনারা সবাই। আসসালামু আলাইকুম। অনেক সুন্দর খালিও ঠিক আছে ভালো আপনাদের প্রোগ্রাম ভালো লাগছে এ দেখিয়া সুন্দর ইলা আরো করলে আমরা আইমু আরো মানুষ আইবা ওকে থ্যাংক ইউ Thank you for coming. থ্যাংক ইউ। And crash will be presented by Sultana Rahman, Salim Ahmed, Hena Begum, It's amazing. and It's lovely to Sean meet everybody Bailey. and especially to see Habibur Rahman, you are requested to come on the stage, please. to the environment. So yes, love being here and enjoy the food and the company. Thank you. I hope you had a lovely afternoon today. Thank you. So Thank you. thank you. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you today? Fine, fine. How Mashallah. did you find the event? Very nice. Fantastic. সবুজের সমারোহ খুব ভালো লাগলো সবুজ প্রকৃতিকে মানে আরও সবুজ করে তোলার জন্য সবার সহযোগিতা মানে অনুষ্ঠানটি মোটামুটি ভালোই হয়েছে শেবুল চৌধুরীকে অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য Thank you so much for coming and I hope you enjoy the rest of the afternoon. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you today? I'm enjoying myself. I'm joining the Omoraboti Milon Mela 2020, and it is I'm very excited meeting lots of people, and I can see we all are wearing same sari, and it is beautiful. So we are looking so great and wonderful today. Thank you so much. I'm glad you enjoyed it. Thank you. Thank you. Supporting Sultana Rahman. She is the secretary for Omoraboti. Khota? Kida naam? Halimujjaman, Hafizur Rahman. Alimujjaman and Hafizur Rahman. Congratulations to Habibur Rahman. Can everyone give a big hand of applause, please? Oh, yes. Thank you so much for coming and taking your time. Thank you, everyone. Thank you. আপনি কি আপনার রেস্টুরেন্টের জন্য কমার্শিয়াল কুকার তন্দুরি হট প্লেট ওভেন এবং ক্যানোপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান খুঁজছেন আপনি কি এই সকল সামগ্রী ইউকে স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিস সার্টিফিকেট সিই সহ চান তাহলে আর ভাবনা নেই সুদীর্ঘ 20 বছর স্পেন ইটালি এবং বাংলাদেশে সুনামের সাথে ব্যবসা করার পর এখন বার্মিংহামে খোলা হলো আমাদের শোরুম এবং ফ্যাক্টরি আসসালামু আলাইকুম একটা ভালো রেস্টুরেন্ট এবং একটা ভালো ব্যবসার জন্য একটা ভালো কুকারের প্রয়োজন হয় আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেকদিন খোঁজাখুঁজির পর বার্মিংহাম কমার্শিয়াল কুকার যারা সিই অ্যাপ্রুভ তাদের কাছ থেকে আমি একটা কুকার কিনেছিলাম কুকারটা অত্যন্ত ভালো এবং খুবই ভালো সার্ভিস দিচ্ছে এবং তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সার্ভিসটাও খুবই ভালো আমি হ্যাপি এবং আমার কিচেনের স্টাফটাও হ্যাপি Birmingham Commercial Cooker Limited, Unit 69, Sydenham Road, B111BG, Birmingham. Phone number 0795-297-8136. আজকে আপনারা দাওয়াত দিয়ে এখানে সুন্দরভাবে
আপনারা হসপিটালিটি করছেন তার লাগি ও আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। এবং আমরা দেশের সিলেটের যে অবস্থা আমরা দেখিয়া সবে আমরা যেন সিলেটের আমরা সকল যে সমস্যার মধ্যে আছেন পানির লাগি তার লাগে আমরা দোয়া করি এবং আমরা চেষ্টা করব তার সহযোগিতা করার লাগে। ধন্যবাদ আপনারা সবাইকে। থ্যাংক ইউ। Can I have everyone attention please? Omoraboti International Milon Mela. Omoraboti Bagan Bilashide Tikana, Omoraboti Poribeshbadide Tikana. Now I would like to call on the stage Dr. Junnain Jaigirdar. He has come to join us this event all the way from Ireland. So I would like to request Dr. Junnain Jaigirdar, one of the Omoraboti member, to come on the stage please. And to present the crash, I would like to request Abdul Malik Pabez, Motiur Rahman Joglu, Nargiz Rahman, Runa Jaman, Rosie Chowdhury, Afia Mia, Nazneen Chowdhury. Rosie Chowdhury and Afia Mia has made the effort to come to Birmingham all the way from Oldham. Rosie Chowdhury and Afia Mia to come on the stage please, to present the crest to Junnain Jaigirdar. Junnain Jaigirdar is a doctor, but he is a big fan of our Omoraboti. And I have actually seen his activities on the Facebook. He supports our Omoraboti so much. And thank you for coming all the way from. It's a little thanks from Omoraboti, giving you a crash and saying thank you for coming. I have another lovely guest with me. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, can you, sorry? Bengali. Okay, please under audience loge tura hoibani today's event. আজকে আইছি ভালো I would like to request Junnain Jaigirdar to say a few words. সুন্দর লাগে বেশি করে আমার গরর গালাত আইতাম পারছি ওয়েদার লাগে সবটা মিলাইয়া ঠিক আছে ওলা আরো করবা আসসালামু আলাইকুম আমরা সব এনজয় করব ভালো লাগে I don't know whether you are listening anyone or not, spending the time with us. but I convey my heartfelt thanks to Shabul Chaudhary and all the members of Omoraboti for inviting me to this grand occasion. I feel honored that I can come over here and meet all of you. খালি বালা বড় জিকাই না আপনি তো মেম্বার নাই I was really amazed to see the name Omoraboti. I don't know whether you all know or not. Omoraboti is the capital of heaven. So it's a great honor that you are making heaven in this art. So keep it up. I think it's a very good job. Keep it up. We'll be there with all of you. We pray a successful plantation gardening program, and we hope. I have another lovely member of Omoraboti Milon Mela. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Can you please tell a short clip about us, what's been planned? আমি অমরাবতীর একজন সদস্য। আমরা সারা বছর ধরে আমরা বিভিন্ন রকমের ফুল ফল ফলাই আর আমরা কম্পিটিশনও থাকে কার গার্ডেন কত সুন্দর হইব কে কত রকমের ভ্যারাইটিস ফ্লাওয়ার হয় কালেকশন করেন গার্ডেনও লাগাই তো ওটা লই আমরা সারা বছর খাটাই যে না আমার গার্ডেন সুন্দর হইতে হইব আমার গার্ডেনও আমি ডিফারেন্ট দেশ বিদেশের ফ্লাওয়ার লাগাইতাম ওটা লই আমরা খাটে আর এখন আজকে অমরাবতী মিলন মেলা আমরা সব মেম্বার হল আইসন লন্ডন যে জায়গা থাকেন সব একখানো হইসন এখানে আমরা এনজয় করি আর Thank you so much for your time and thank you for our lovely members. And I hope to have this a great event and which we have more events like this. Thank you.
Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, what have you done today to encourage the event? What have I done? I came here with my team, a lovely team, and they're working extremely hard. Dear viewers, we BeonTV take pride delivering events like this. Doesn't matter where you're from, if you need a support of BeonTV, it's for you. It's there. BeonTV is for everyone and it's done by the community. If you need our support, feel free to call us. BeonTV is for everyone, for every community, and especially for all the Bangladeshis throughout the UK. So feel free if you need our support, and we'll be like today with our team, and we'll do our best to deliver the best event is possible to everyone's need. Thank you so much. Like Shumon Bhai said, we are here as a team to support our community and do everything we can to support and put anything out there that will encourage our community and the youngster of next generation. Thank you. Thank you for your lovely work. And we are still broadcasting the live event of Omoraboti Milon Mela today. So stay with us, and then hopefully you will enjoy the rest of the afternoon. Thank you. Noor Chaudhry, can you come on the stage, please? Okay. Now, Dr. Kushida Tamin is the main representative in Bangladesh. Unfortunately, she wasn't able to join us today. On behalf of her, the award will be received by Sarah Tasmin Jagirdar. So I take this pleasure. All right. With me, Sean Bailey, who is the we MP have a of very our close friend of her here as well. Hello. Thank you so much for having me here today. It's been absolutely amazing. It's so good to be at this event today, supporting what the community is doing, particularly some of the environmental work that's been going on, the launch of the magazine today. It's been absolutely amazing. So it's been so good once again to be back here and feel part of the family once again. So thank you so much for having me here today. Thank you so much for taking your time, and I always see you coming out and supporting our community, which is also represent what his MP is for. So thank you so much. I'd like to say thank you. I'd like to say thank you on behalf of Kushida Tahmin for this award. I know that she'll be very happy accepting this award, and she would have loved being here, joining you guys on this day. Thank you. Okay, I'd now like to ask the one Noor Chaudhry just to say a few words, please. And we appreciate your attendance today, and thank you for coming. Hello, Assalamu alaikum. I feel very proud to attend this Omoraboti instance, and I'm grateful to Shabul Chaudhry for inviting me. And Omoraboti is the first organization as it has been working for environment and garden. I was very encouraged to join, and since I know Shabul Chaudhry, I started my gardening. আমি তার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই, আর আমি আশা করব আপনারা সবাই আমার মতো আরও উজ্জীবিত হয়ে বাগান করবেন, পরিবেশ নিয়ে কাজ করবেন। আমি অমরাবতীর সমস্ত উদ্যোক্তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আবার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ। Thank you. We're almost towards the end of the program now. Just finally 2 more to go. The next award would be for the best garden of the year. Best garden of the year, voted by yourselves, and that goes to Tanjila Rashid Chaudhry. Tanjila Rashid Chaudhry Kakoli, who's also in Bangladesh. So to do that, can I ask Muhinuddin from Warsaw to join me, please? Rehana Begum, Asma Chaudhry, and Mumtaz, you might as well come as well.
এই না লইবাকে সালাম। অমরাবতী হচ্ছে বাগান প্রেমীদের ঠিকানা, যারা বাগানকে ভালোবাসেন, যারা পরিবেশকে ভালোবাসেন, অবশ্যই আমরা অমরাবতীতের প্ল্যাটফর্মে আসবেন। এখান থেকে আমরা নিজেদের বাগান করব এবং অন্যদেরকে বাগান করতে উৎসাহিত করব এবং আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা বিভিন্ন স্থানে এখান থেকে ফান্ড তুলে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগাচ্ছি। আমাদের সাথে আসেন, আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, বিশ্বের পরিবেশ রক্ষা করেন, নিজে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচার সুযোগ দিন। ধন্যবাদ। Thank you so much. Assalamu alaikum. I have a lovely guest again who came from all the way from London. Thank you very much for inviting me. And Omoraboti is obviously it's a nice organization. This is the first Bangladeshi organization who is engaged in environment, and I think we all should be part of the Omoraboti. And thank you again. Thank you for taking your time. Rehana, you're receiving the award of this lady called Tanzila Rashid Chaudhry Kakoli. Thank you. Thank you very much. Next kita শেষ হইল কা এটা কিটা এটা কিটা কিছু কইলি কথা কইতানি কিছু Okay, Asma Chaudhry. Assalamu alaikum everybody. I'd like to thank Omoraboti for giving me this invite today. It has been a fantastic event, and the gardening pictures and what's everybody doing for the environment is absolutely phenomenal. And I like to tell everybody that now the summer's coming up to carry on gardening and happy gardening. Thank you very much, Omoraboti. Okay, the final award is the second prize for the best garden award goes to Muhin Uddin and Marzana Yasmin. Thank you. Can I ask Sultana Rahman to join me please on the stage? Sultana Rahman. Okay. Khalik Bhai, Shamuddin. Ayo. Oh, yes, ওয়ালাইকুম সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আমি অমরাবতীর ফাউন্ডার মেম্বার, আমি থাকি নর্থাম্পটন, মোহাম্মদ সেলিম আহমেদ। আজকের লাঞ্চ ভেরি নাইস এবং খুব সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অমরাবতী অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আমার রেহাদ ভাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you so much. What would you like for our next event to be included? Sorry? If there's anything you would like to be included, what would you like to be included? Next program. Yeah, this next program, inshallah, this our President Shabul Chaudhary and my Babi Secretary Sultana Rahman, Thara Zeta decide korba order loge ami সমর্থন করব, সহযোগিতা করব ইনশাআল্লাহ। Thank you so much. Thank you. Thank you. জি Thainor boin lage but not close. সবসময় সহযোগিতা করতে থাকুন। এইভাবে যদি আমরা একসাথে আলোচনা একটা মেনে দিই, একজন পুরুষ নারী পুরুষ মিলে যদি আমরা জিনিস করি, অবশ্যই সাফল্য হয়। আর আপনারা অবশ্যই আশা করি আপনারাও সবে ইনশাআল্লাহ একজনের না একজনের করিয়া সবে পাইবা এরকম অ্যাওয়ার্ড। আর সব ভালো থাকা, গার্ডেনিং করকা, অমরাবতীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ সবাইকে।
Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Afa. How are you today? I'm fine, thank you. So for organizing this event today, what you went into? আপনারা যে অর্গানাইজ করছেন আজকের ইভেন্টটা, প্লিজ ক্যান ইউ টেল মোর অ্যাবাউট We'd like to give away one more top contributor of the year. It's Hassanat Hussain. Hassanat Hussain, you are requested to, Dr. Hassanat Hussain, you are requested to come on the stage, please. মানুষের আগ্রহ থাকতো, ওদেশের নতুন প্রজন্ম যারা এরা জানতো যে কিলা গাছ গ্রহ করেন, গাছ থেকে কিলা ফ্রুট ফারোন বা সংগ্রহ করেন, ওটা তারা জানবা লাগে আর কি নতুন প্রজন্মরে আমরা জানাইবা লাগি। আমরা জিও করি আর ফুল খালি শুধু জানানিও নাই, ফুল ফল সবজি রইলে মনও ভালো থাকে, শরীরের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে, সবটাও ভালো থাকে। অষ্টও আর কি মানুষের ইন্সপায়ার করবা লাগে, যারা গার্ডেনিং করেন না এরা মূলত করবা তুরা তুরা করে স্টার্ট করলে দেখবা যে আগে দিয়ে তারা আরো বহুত শখ লাগে, শখে করবা অষ্টও আর কি। Thank you so much for joining us. Thank you very much. Single things that he does where Omoraboti is connecting. Thank you, Hassanat Bhai. Okay. The trophy I would like to request Ranju Bhai. Hello, Omdi, আমরা ক্যামেরা মুখে And now, please, for last, I would like to request Hannah Begum from London to receive her award for another contribution. Hannah Begum from London, please come on my stage. Assalamu alaikum everyone. Hello. Hi. I'm good, thank you. Can you share your experience of the event today? It's a lovely experience. আমি তো এই প্রথম আসছি ওমরাবতীর মেলায়, আগের দুইটা আমার আসা সম্ভব হয় নাই। আমি খুব এনজয় করতেছি, খুব ভালো লাগতেছে, সবার অংশগ্রহণে খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো লাগতেছে। Thank you so much for coming and joining us. Thank you very much. And Hannah Buya. And Jamila Hatu, please, get the best gardeners. You know, you can't see all the plants there. Most of the plants are from Jamila's sister's garden. শিবুল চৌধুরীর সামনে পেলাম, ওখানে তারা আমার ডাকলে আমি নাই, আবার আপনাকে ডাকছেন, Lal Haweli Restaurant at the heart of Walsall. BBC Welsh Curry Award-winning chef Abul Hussain presents most unique and amazing tawa dishes with many flavours and choices. Eat with your family and friends. A unique dining experience never to be missed. Lal Haweli, a 400-seat capacity restaurant perfect for any small parties and functions. Special seating arrangements for ladies and families with prayer facility inside. Mouth-watering tawa dishes. Join Tawa Festival at Lal Haweli. Lal Haweli, home of Tawa, 1 Midland Road, Walsall. বার্মিংহামের আশেপাশে কত মার্কেট আছে, ওরিয়েন্টাল সুপারমার্কেট সেরা সবার মাঝে। And I would like to request Sultan Alpha to say something about next winner. Barofatar নাম হয়ে একজন উইনার হইছে, যে বারোফাতা দিয়ে আমরা সিলেটি আফারা বইন্ডা দেনে সালাম। ওরিয়েন্টালে বাজার করে এত শান্তি পাই, হাকালুকি হাওরের মতো কারপার কাছে ভাই। Oriental Halal Store, Coventry Road, Small Heath, Birmingham. Sultan Alpha done the judgment for Barofata. So Sultan Alpha, please come on the stage and say Barofatar winner khe ar kila wila. Thank you. আমি অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আজকের বারোফাতার জুলের উইনার হইলা কি লুবনা বেগম। আমি লুবনা বেগম। For Lubna Begum, please give her a big hand. Barofatar নাম কো তো সহজ না, বুঝছেন নি? ওই জি Lubna Begum from Aston. আমি মঞ্চে আহ্বান করছি অমরাবতী সংগঠনের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় সবল চৌধুরী ভাইকে
আর মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি রৌশন চৌধুরী খালাকে, রৌশন পলাশ সরি, এন লুবনা বেগম, রৌশন পলাশ খেলা। আমি মঞ্চে আহ্বান করছি রৌশন পলাশ খালাকে। না Walaikum salam wa rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullah. I have two lovely sisters here. Can you please tell us your experience today? আজকে অমরাবতী অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা আইয়া এখানে সকলরে দেখিয়া খুব আনন্দ বোধ হলাম, রিয়েলি এনজয় করছি অমরাবতী শহরে। অমরাবতী অনুষ্ঠানের লাগি তো আমি খুব ইন্টারেস্টেড আসলাম, এক্সাইটেড আসলাম, বাট এখানেও আইয়া আরও বেশি ভালো লাগে। ইভেন সব বইনের লগে দেখা হয়েছে, সব ভাই আইনটার লগে দেখা হয়েছে। সো ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম আরও বেশি এক্সাইটেড থাকবো। Thank you so much. Thank you for coming. আমি জানি কিছু, আমি পরে কইমু। বারোফাতা হইল গিয়া মুরমুরি, গাংলাই, গোয়ালগাদা, কাটাডেঙ্গা, খুদিমানকুনির ফাতা, রুজট ফাতা। আল্লাহ। Assalamu alaikum. Again. Okay. Thank you very much. Again. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullah. Can you please tell our audience what's happening today and then your own experience? ওকে, অমরাবতী অনুষ্ঠান আজকে খুব জমজমাট অনুষ্ঠান হয়েছে। আমরা এখানে আইয়া খুব আনন্দ বোধ করছি। আমরা সকল ফ্রেন্ড বন্ধুরে দেখছি। ইনশাল্লাহ খুব বড় একটা অনুষ্ঠান হয়েছে। নেক্সট টাইম আমরা আরও এক্সপেক্ট করলাম আরও বড় অনুষ্ঠান হইব। ইনশাল্লাহ আমরা এনজয় করবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অমরাবতীর 2022 আইয়া আমার খুবই ভালো লাগে, বিকজ আমি খুব এক্সাইটেড আসলাম সবার সাথে মিলিত হওয়ার লাগে। বাট এখানেও আইয়া আরও বেশি সুন্দর লাগে, সবরে পাইছি। ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম আরও বেশি পাইমু, ইনশাআল্লাহ আরও এক্সট্রা Inshallah. Yeah. রিজোর্টের পাতা, টুনিমানকুনির পাতা, অ্যান্ড আরও নামগুলো আমি বলে লিছি। আই নো, আমি জানি, বাট এখন বলে লিছি। ফার্স্ট টাইম মাত্র আমদাসে আমি বেশ। Thank you, Lubna. Sultan Afa, can you just press this crash to Lubna, please? Thank you. লুবনা ভাই যদিও 12 ফাতার জুলোর ফাতার নাম কইতে পারে না, এরপরেও আমি চেষ্টা আমার হাতে আমি তানরে প্রেজেন্ট করলাম। Thank you, Lubna. লাগি সকলে একটা বড় করে হাততালি দেন। Shambai is going to say all the 12 names of the leaves, isn't he? ওকে, আমি অকল 12 ফাতার নাম কইমু। আপনি আমি একটা লগে ইয়েস কইবা নও কইবা, ঠিক আছে? তো আমি রাইট হইলি না রং হইল। ওকে, পয়লা বাকুর ফাতা। ওকে, ওডি দর্শক আপনারা গুগল থেকে কইরা, তবু আমরা বুঝলাম না। ওকে, ওকে ওকে, আমরা গান আছে, এবারে জো আছে, এবারে অকশন আছে। 12 ফাতার ফুল একটা অকশন দইব বাই দিস না রিলি 12 ফাতার ফুল। এনিওয়ে, সো কিতা আপনি হোক জান ফুলের পাতার নাম। আমি সাম্বাইরে জিকাইরাম একটা 12 ফাতার শিরার একটা ফাতার নাম, তাই সঠিক একটা ফাতার নাম হোকা, পরে না হয় আমি কইয়া যাইমু বাকি। মুরমুরি। থ্যাংক ইউ। ইয়েস, বাই ফাতা। জি, লাই ফাতা। নো, আমি কইছি না, এই কইছো এ রং বাবা। ওকা রুজুটোর ফাতা। ইয়েস, থ্যাংক ইউ। মুরমুরি আমি কইলিছি। ও জি, বঞ্জুই। আমি খারাখানে খোকা মানে কলিবার ফাতা। আমি আরেকটা আছে তেজ ফাতা।
হাগজর ফাতা, বাকরর ফাতা, সাদা ফাতা, লেখবার ফাতা, ওয়ালর পেপার, ওয়াল ফাতা, মলাট, মলাট নেই নাকি? এনিওয়ে থ্যাংক ইউ। দেখব এনিওয়ে আপনাদের ফাতা কইসলা আমার বউ শুনরা আমারে তুমি 12 ফাতার খাবাইও, আমি সকাল খাবাইও আবার 12 ফাতা আছে নি, তো মিলেনি 12 ফাতা। ও ইটা কোথা আমি কোন দোকানে মিলে? ও নালি ফাতা, নুলি ফাতা আগে তা ফরস পাই আসুন নি কেন? ফরস পাই তোমার ফাতা আছে একটা। আরো তিনজন আনি মাতো আমি রিকোয়েস্ট করি রুশনারা পাপিয়াউদ্দিন এবং মির্জা ফাতেমা খান, ফারানা ইয়াসমিন ববি ও মাতো ইয়া শরীকও কো আপনারা প্লিজ কাম টু স্টেজ। মমতাজ, ও মমতাজ ওনা আউকা সাইন ফাতা ববি, ফারানা ইয়াসমিন ববি, ওদের অ্যাক্ট্রেস, বাংলাদেশের অ্যাক্ট্রেস ববিতানি, লিজা, আমার বাবির নাম নেই। ও আখতারুন চৌধুরী, গুলশান, গুলশান বাবি, সাইদা বাবি, রেহানা বাবা। জানেননি ওকা আমি সব রে মহিলা হলে দেখাই নানি। আমি মনে করছিলাম যে আমি আমার লাইফের মাঝে অত বড় একটা ফেসিলিটি পাইমু যে আমি সব সুন্দর সুন্দর মহিলা হলে আসবে আমি ডাকরাম টেবিল। থ্যাংক ইউ। এনিওয়ে আপনার অকশন হইব, সরি ও সরি তাইরা ভাবি, তো তুমি একটা ফাতার নাম হোক চাই। তেজপাতা নো মমতাজের জানি কি তখন ইলেকশনের ফাতা। নো উস্কর বা ইলেকশন, ইলেকশন এটা ফাতা নাই গো, এটা খাই না 12 ফাতা সারা আমি শুনছি না খাম নাই। ওকে আর খাম নাই, ফাতা হয়ে গেছে না? আমরা এখন নেক্সট প্রোগ্রামে যাই কি? তানফুনির মাথা বলে শেষ ফেস। থ্যাংক ইউ যারা যারা হয়েছেন, ভেরি গুড, ওয়েল ডান। আর এখন আমি অনুরোধ করবো যে আমরা কালচার শো শুরু করার দেয় আমরা বিশিষ্ট শিল্পী জনাব ফিরোজ রব্বানি সাহেব আইয়া পরিচালনা করবার নেক্সট পার্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম। আপনারা সবাই এনজয় করোকা, অত সময় কষ্ট করছেন। আশা করি সবাই আজকের দিনটা এনজয় করছেন। আই হোপ ইউ অল হ্যাড এ গুড ডে। আমরা প্রোগ্রাম চালাইতে গিয়া যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় তো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা। আর সব আওয়ার দেয় আপনারা বিশেষ করে ধন্যবাদ দিয়ার। আর জেলা আপনারা সাহায্য করা, সহযোগিতা করা এই অমরাবতী গ্রুপে ওভাবে আমরা লগে থাকবা, সবসময় সহযোগিতা করবা। আর যে ফান্ড রাইজিং করছি আমরা পরে ঘোষণা দেবো কত উঠলো আজকে। আর আপনারা যারা যারা শরিক হইছেন না ওইটা চাইন আমরা অ্যাপ্রোচ করবা। ইট উইল বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট এভরিওয়ান জয়েন্স ইন and supports the people in need in Bangladesh. So once again, thank you all. Thank you for coming here. I hope you all had a good afternoon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. আমি একটা কথা কইতে চাই, আপনারা যারা অমরাবতীর সদস্য আছেন, আমরা মানে অমরাবতীর ফেসবুকের সদস্য হয়েছি আমি, আপনারা এখানে এই প্ল্যান্টেশন কররা, গার্ডেনিং কররা উদ্দেশ্য কিতা? কোনো উদ্দেশ্য আছে নি? কোনো রিটার্ন ফাইন নি? আপনারা কোনো রিটার্ন ফাইন কিনা? কেউ কেউ কাজে কি কোনো রিটার্ন ফাইন নি? কিতা রিটার্ন ফাইন? হ্যাঁ, ওয়েলবিং। ওকে, আমি আপনার 3টা প্রশ্ন করাম, একটা গল্পর চলে কইরাম 3টা প্রশ্ন, আপনারা খুঁজিয়া লুকা কোনটা ফাইন। ঠিক আছে? প্রথম হইল কি, বাদশাহ আকবরের একজন ইন্টেলিজেন্ট মিনিস্টার Boy. Just give it to me and I'll just say. Okay. Okay, I want to thank all our viewers for watching BeonTV live today. Please don't forget to subscribe BeonTV on YouTube and Facebook, BeonTV UK. And I want to thank everyone from myself and behalf of my team. I hope you enjoyed today's show and stay with us in future. Once again, thank you from Team BeonTV UK to all our viewers throughout the world. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.
BeonTV UK, for the community, by the community. www.beontvuk.com. বার্মিংহামের আশেপাশে কত মার্কেট আছে, ওরিয়েন্টাল সুপার মার্কেট সেরা সবার মাঝে। মাছ মাংস শাক সবজি সব তাজা ভাই, এর লাইগা তো বউয়ের রান্ধনে তো মজায় খায়। ওরিয়েন্টালে বাজার করে এত শান্তি পাই, হাকালুকির হাওরের মতো কারপার কাছে ভাই। Oriental Halal Store, Coventry Road, Small Heath, Birmingham. আর আইতাম না দেশ, আর আইতাম না লন্ডন আইছি। না না তুই বহুত জ্বালানি জ্বালাইছত গো, মাইলে নদী গো আর নাই বুঝছত নি। মুখ বন্ধ করলে আতারে বাতারে মাতিস না, দৌড় মুখ গলাত মারমু ভেটর তোলাতে, এর বাদে কমরো 2 লাখ। তুই তো জানোস না কাটতে চালি উপরে দিয়া উপরে দিয়ে লাগি তোমার ধরনের লন্ডন। রাখি দে। ও BeonTV UK আগামী 4 তারিখ বুঝছত নি, আমি বিরাট এক প্রোগ্রামের আয়োজন করছি। ওই আমার তারা দাওয়াত দিছ না, যাইতাম লন্ডন রকল লগে দেখো হইব। রাখি দে, তোর লগে মাথার সময় নাই। রাখ খামো হাত বাড়ায়। ডাকর এক কথা আছে না, মাঠে মাত বাড়ে আর মা কোন ঘি বাড়ে, এই জিনিসটা আমি বুঝাইতাম পারলাম। সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, এই মুহূর্তে দেশ বিদেশের যে যেখান থেকে আমার দেখরা সবরে জানাইলাম শুভেচ্ছা। আগামী 4 জুলাই সন্ধ্যা 7টার সময় BeonTV UK অর্গানাইজিংয়ে বার্মিংহাম পিকাডিলি ব্যানকুয়েটিং সুইটও একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা হয়েছে, ডাইন উইথ কাটুশালী। তো আপনারা যারা সিলেটি নাটকবালা পাইন, যারা কাটুশালী নাটকবালা পাইন, তারা অবশ্যই আগামী 4 জুলাই সন্ধ্যা 7টার সময় অবশ্যই বার্মিংহাম আইবা এবং এই প্রোগ্রামটা সরাসরি আপনারা উপস্থিত থাকবা। আপনারা সবর লগে দেখো হইব, গান হইব, আড্ডা হইব। আর যেহেতু একটা আমার প্রথম লন্ডন প্রোগ্রাম, আশা করি আপনারা সব আইবা আর আইয়া এই প্রোগ্রামটারে আরো প্রাণবন্ত করে তুলবা। আর যারা আইতে পারতেন না, তারা লাগি তারা হতাশ হওয়ার কিছু নাই। BeonTV UK এই পুরা প্রোগ্রামটাও আপনারা লাইভও দেখানো হইব। আপনারা সব BeonTV UK লগে থাকবা, আপনারা সরাসরি উপভোগ করতে হবে। ভালো থাকবা, সুখে থাকবা। 4 তারিখ দেখো হইব ইনশাআল্লাহ বার্মিংহাম পিকাডিলি ব্যানকুয়েটিং সুইটও। আপনি কি আপনার রেস্টুরেন্টের জন্য কমার্শিয়াল কুকার, তন্দুরি, হট প্লেট, ওভেন এবং ক্যানোপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান খুঁজছেন? আপনি কি এই সকল সামগ্রী UK স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিস সার্টিফিকেট CE সহ চান? তাহলে আর ভাবনা নেই। সুদীর্ঘ 20 বছর স্পেন, ইটালি এবং বাংলাদেশে সুনামের সাথে ব্যবসা করার পর এখন বার্মিংহামে খোলা হলো আমাদের শোরুম এবং ফ্যাক্টরি। আসসালামু আলাইকুম। একটা ভালো রেস্টুরেন্ট এবং একটা ভালো ব্যবসার জন্য একটা ভালো কুকারের প্রয়োজন হয়। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেকদিন খোঁজাখুঁজির পর বার্মিংহাম কমার্শিয়াল কুকার যারা CE অ্যাপ্রুভ, তাদের কাছ থেকে আমি একটা কুকার কিনেছিলাম। কুকারটা অত্যন্ত ভালো এবং খুবই ভালো সার্ভিস দিচ্ছে এবং তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সার্ভিসটাও খুবই ভালো। আমি হ্যাপি এবং আমার কিচেনের স্টাফটাও হ্যাপি। Birmingham Commercial Cooker Limited, Unit 69, Sydenham Road, B11 1DG, Birmingham. Phone number 0795 297 8136. Lal Haweli Restaurant at the heart of Walsall. BBC Welsh Curry Award-winning chef Abul Hussein presents most unique and amazing tawa dishes with many flavours and choices. Eat with your family and friends. A unique dining experience never to be missed. Lal Haweli, a 400-seat capacity restaurant perfect for any small parties and functions. Special seating arrangements for ladies and families with prayer facility inside. Mouth-watering tawa dishes. Join Tawa Festival at Lal Haweli. Lal Haweli, home of Tawa, 1 Midland